Today we are going to study Unit 6, Unit 7 and Unit 8 of BSOE 144, Reading Ethnography. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് 6, 7, 8 ഈ മൂന്നും കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ്. മാലിനോസ്കി അതുപോലെ മാർഗരറ്റ് മെയ്ഡ്, എൻ ശ്രീനിവാസ് ഇവർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ എത്തനോഗ്രാഫിക്കൽ വർക്കിൻ്റെ ആ കേസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ അന്തർധാരയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഉള്ളത്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 6ലേക്ക് കടക്കാം. അറഗോണൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് ബി മാലിനോസ്കി. അപ്പം ഇത് ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകണം, എന്നാലേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് വി ഷാൽ അണ്ടർടേക്ക് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ Trobriand Islanders, Trobriands of now modern Papua New Guinea. This is the classic monograph authored by B. Malinowski entitled Argonauts of the Western Pacific, an account of native enterprise and adventure in the archipelagus of Melanesian New Guinea. This is first published in 1922. But Trobriand society is one of the holy places in the anthropological cosmography. ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ കോസ്മോഗ്രഫിയിലെ ഒരു ഹോളി പ്ലേസസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ടോർബിറൻറ്റ് സൊസൈറ്റീനെ. അതുകൊണ്ട് വിത്ത് മാലിനോസ്കി ഫസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ മാപ്പ്. ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ മാപ്പിൽ അതിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് ആദ്യമായിട്ട് മാലിനോസ്കിയാണ്. ദ ട്രോബിഡൻസ് കോംപ്രമൈസ് മെയിൻലി 4 ഐലൻഡ്സ്. ഇനി ട്രോബിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് 4 ഐലൻഡുകളാണ്. കിർവീന, കിറ്റ്വിയ, വങ്കുട്ട ആൻഡ് കലീന ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഗിനിയ, which was first colonized by Great Britain, then came under the subjugation of Australia and finally became part of അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഐലൻഡിൽ താമസിച്ചിട്ട് വാച്ചിങ് ദം ഡെയിലി ആയിട്ട് വർക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ, അവരുടെ ജോലിയും കളികളിലും എല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും അത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കോൺവേഴ്സിങ് വിത്ത് ദം ഇൻ ദെയർ ഓൺ ടങ്, അവരുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ച്, അവരുടെ ഭാഷ അദ്ദേഹം ആദ്യം പഠിച്ചെടുത്ത് അതിനുശേഷം അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്ത് ഡിറൈവിങ് ഓൾ ഹിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഷുവറസ്റ്റ് സോഴ്സസ്, പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ടു ഹിം ഡയറക്ട്ലി ബൈ നേറ്റീവ്സ്. അവിടുത്തെ ആ നേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് നേരെ തന്നെ ചോദിച്ച് അവരുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്ററുടെ ഒരു സഹായവും കൂടാതെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നല്ല ലെൻസ് കണ്ണുകളോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാം അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. മാലിനോസ്കിസ് വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ഫീൽഡ്. അപ്പൊ മാലിനോസ്കി വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. അതായത് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ആ രീതി. ഹെൻസ് ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ റിസർച്ചേഴ്സ് observation and long-term involvement with the community life and participation in the cultural events become important. അപ്പോൾ ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ റിസർച്ചിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ അവരിൽ ഒരാളായി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ്. ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് വി വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എത്തനോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് practices primarily through the work of ബ്രോൺസിലോ മാലിനോസ്കി. അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എത്തനോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെന്ന്. മാലിനോസ്കി പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് വർക്ക് കറക്റ്റ് ഫോമിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യണ്ടായി. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഓഫ് മാലിനോസ്കിസ് ബുക്ക് ഈസ് ദ റിമാർക്കബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലോക്കലി കോൾഡ് കുല എമംഗ് ദ ടോർബിറൻറ്റ് ഐലൻഡ്സ്, which is economic or commercial only in part and which also examines the motives and feelings underlying this
with magic playing a very important role in it. അപ്പോൾ the main focus of Malinowski's book, മാലിനോസ്കിയുടെ ഈ ബുക്കിലെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമാർക്കബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, അവിടുത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് കൂടുതൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. ലോക്കലി കോൾഡ് കുല, അതിന് സാധാരണ അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ കുല എന്നാണ് പറയണത്. എമംഗ് ദ ടോർബുലൻസ് ഐലൻഡ്സിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റമാണ്, വിച്ച് ഈസ് എക്കണോമിക് ഓർ കമേഴ്ഷ്യൽ. അത് എക്കണോമിക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ആകാം, ഓൺലി ഇൻ പാർട്ട്. എക്കണോമിക്കോ കമേഴ്ഷ്യൽ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഓൾസോ എക്സാമിൻസ് ദ മോട്ടീവ്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അണ്ടർലൈങ് തിങ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ അകത്ത് ഉള്ള മോട്ടീവ്സ്, ലക്ഷ്യവും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു കുല എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു റിമാർക്കബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മോട്ടീവ്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അണ്ടർലൈങ് ദിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വിത്ത് മാജിക് പ്ലേയിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഐലൻഡിലെ ആളുകളുടെ ഏത് കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തെടുത്താലും അവിടെ മാജിക്കും അവർ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിത്ത് മാജിക് പ്ലേയിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്. കുല സിസ്റ്റത്തിലും ഇതുപോലെ മാജിക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. This unit explains the method used in collecting the ethnographic material, the duties of an ethnographer, the mental charts that have to be calculated and formed to bring out the various realities of communities and interrelationship, in particular in the trade practices, economic activities, political behavior, and the importance of myths and legends which come out in various coastal population in South Sea Islands. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്, കളക്ടിങ് ദ എത്തനോഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽസ്, അവിടെ ഇടപെട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള എത്തനോഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എത്തനോഗ്രാഫർ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഈ മാലിനോസ്കി തൻ്റെ വർക്കിൽ കൂടി തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. യൂണിറ്റ് ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ആൻ എത്തനോഗ്രാഫർ ഹാസ് ടു ഡു ദ പ്രൊഫൈലിംഗ് ആൻഡ് ഡിപിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ. ആ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനെ അനുസരിച്ച് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ രീതികളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു എത്തനോഗ്രാഫർ എങ്ങനെയെല്ലാം ചിത്രീകരിക്കണം, അതും ഇതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. In this unit, through an explanation of a particular cultural practice, a clear distinction is made between the data which is collected through a direct involvement and participation and the one collected through other means and sources. In this quote underlines the assertion that researchers' honest exposition is essential to capture these details in the ethnographic studies. Ethnographic studies എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് വളരെ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം. അത് അറിയാനുള്ള ഏറിയ ദാഹത്തോടു കൂടി അത്ര അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിൽ. നമുക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം. അപ്പം അത് ശരിക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് എൻക്വയറി. ദ കോസ്റ്റൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ സൗത്ത് സീ ഐലൻഡ്സ് വിത്ത് വെരി ഫ്യൂ എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ ഓഫ് വെരി വെയർ ബിഫോർ ദർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ, എക്സ്പെർട്ട് നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചെടുത്താണ്. എടുത്താൽ മതി. ആ ഭാഗത്തിന്റെ വിവരണമാണ്, എവിടെയാണ് ഐലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യണ ആ ഐലൻഡിന്റെ വിവരണമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ സെൽഫ് റീഡിങ് മതിയാവും. അതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ ലൊക്കാലിറ്റിയും അതിന്റെ അതിർത്തികളും ഒക്കെ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. The method of reducing information, if possible, into charts or synoptic tables ought to be extended to the study of practically all aspects of native life. All types of economic transaction may be studied by following up connected actual cases and putting them into a synoptic chart. Again, a table ought to be drawn up all the gifts and presents customary in a given society. A table included the sociological, economic, ceremonial and economic definition of every item. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ടേബിളിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വ്യക്തമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കുല ഡിസ്ട്രിക്ട്. കുല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ആ കൺട്രി എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്.
The tribes who live within the sphere of the Kula system of trading belong one and all, with the exception perhaps of the Russell Islands natives, to the same racial group. These tribes inhabit the easternmost end of the mainland of New Guinea, and those islands scattered in the form of the long-drawn archipelago which continue in the same southeasterly trend as the mainland, as if to bridge over the gap between New Guinea and the Solomons. അപ്പോൾ ന്യൂ ഗിനിയ ഈസ് എ മൗണ്ടെയിൻസ് ഐലൻഡ് കോണ്ടിനെന്റ്. ഇനി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ വർണ്ണനകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതെല്ലാം തന്നെ വായിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതൊന്നും ഇവിടെ അത്ര പരീക്ഷയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പിന്നെ ദ നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ടോർബിഡന്റ് ഐലൻഡ്സ്. ടോർബിഡന്റ് ഐലൻഡ്സിലുള്ള പ്രാദേശിക ആളുകൾ, അവിടെയുള്ള വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? ദ ടോർബിഡന്റ് ആർക്കിയോളജി ഓൾസോ കോൾഡ് ബൊയോവ ഓർ ക്രീവിനിയ. അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ ആർക്കിപ്പിയലോഗോ, അവരെ അങ്ങനെയും പറയും, അതുപോലെ ബൊയോവ ഓർ ക്രീവീന എന്നും പറയും. ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ്സ്, their manners, their types of behavior may augur well or ill for the possibilities of rapid and ഈസി റിസർച്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അപ്പിയറൻസ്, ആ നേറ്റീവ്സിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ്, അവരുടെ മാനേഴ്സ്, അവരുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു റിസർച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും. ദ ഗ്രേറ്റ് വെറൈറ്റി ഇൻ ദെയർ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസസ് വാട്ട് സ്ട്രൈക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ബൊയോവ. ദർ ആർ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഓഫ് ടോൾ സ്ട്രക്ചർ. അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ വിശേഷണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രകൃതി, ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ കാണപ്പെടുന്നത്, അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ, അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയണം. ദർ ആർ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഓഫ് ടോൾ സ്ട്രക്ചർ, നല്ല പൊക്കമുള്ളവർ, ഫൈൻ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിക്കേറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, വിത്ത് ക്ലിയർ കട്ട് അക്വിലിയൻ പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ഹൈ foreheads, well-formed nose and chin, and an open, intelligent expression. And besides these, there are others with prognatic negroid faces, broad, thick-lipped mouths, narrow foreheads, and coarse expressions. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ കാണാൻ വളരെ ആകർഷണമുള്ള രീതിയിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് മാനേഴ്സ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ്സ് ഈസ് ടു വാക്ക് റൗണ്ട് ദ വില്ലേജ്. ഇനി അവിടെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വില്ലേജ് ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം തന്നെയാണ്. ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ വില്ലേജ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ മാർഷി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് കോറൽ ഔട്ട്ക്രോപ്പ്, ദ ഇറഗുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് ക്രാമ്പിൾഡ് സ്പേസ് ഹാവ് ഒബിലിറേറ്റഡ് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ പ്രസന്റ് ക്വൈറ്റ് എ ചോറ്റിക് അപ്പിയറൻസ്. ആ വില്ലേജിന്റെ ആ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി അവിടെ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ തൊഴിലാണ്. ഹാഫ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ്സ് വർക്ക് ലൈഫ് ഈസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് സെന്റേഴ്സ് പെർഹാപ്സ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അംബിഷൻസ്. ദ നേറ്റീവ് ക്യാൻ ആൻഡ് അണ്ടർ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഡസ് വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് വർക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വിത്ത് എൻഡ്യൂറൻസ് ആൻഡ് പർപ്പസ്, നോർ ഡസ് ഹി വെയിറ്റ് ടിൽ ഹി ഈസ് പ്രസ്ഡ് ടു വർക്ക് ബൈ ഹിസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നീഡ്സ്. The garden magician, according to native ideas, thus controls both the workman and the force of nature. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെജീഷ്യൻസും മാജിക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഡൻ മെജീഷ്യൻസും ഉണ്ട് അവിടെ. അവരുടെ ഐഡിയാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ അവരുടെ വർക്കുകളെ കൂടുതൽ ഭംഗിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കാനും. അതുപോലെ chieftainship in the turbulent is the combination of two institutions. രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷനോടുകൂടിയാണ് അവിടുത്തെ ചീഫ്, പ്രധാന ആളുകളുടെ പ്രധാന ഗ്രാമത്തലവന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ്, രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡ്മാൻഷിപ്പ്. ആദ്യത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ്മാൻഷിപ്പാണ്, ഓർ വില്ലേജ് അതോറിറ്റി. സെക്കൻഡ്ലി ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടമിക് ക്ലാൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി ഹെഡ്മാൻഷിപ്പ്, സെക്കൻഡ്ലി ദാറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടമിക് ക്ലാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ടു ക്ലാസസ് ഓർ കാസ്റ്റസ്, ഈച്ച് വിത്ത് എ certain more or less definite rank.
അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ലാസ് അല്ല ക്ലാസ്സായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട്. ആസ് റിഗാർഡ്സ് കിൻഷിപ്പ്, ദ മെയിൻ തിങ് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ നേറ്റീവ്സ് ആർ matrilineal and that the succession of rank membership in all the social groups and the inheritance of possession descendant in the maternal line. അപ്പോൾ അവിടെ മാട്രിലീനിയൽ ഫാമിലിയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മാട്രേണൽ ലൈനിലാണ് പിൻഗാമികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. In magico-religious ideas of the Tropedians in connection with their belief in the spirits of the dead was that they are almost completely devoid of any fear of ghost. അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പിരിറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവർ പറയണം, അവർക്ക് ആ പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല. ഓഫ് എനി ഓഫ് ദീസ് അൺകാനി ഫീലിങ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ഫേസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് പോസിബിൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഡെഡ്. മരിച്ചതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരും, പ്രേതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയൊന്നും അവരുടെ ഇടയിലില്ല. ഓൾ ദ ഫിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെഡ്സ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ്സ് ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് മാജിക്, ഫ്ലൈയിങ് വിച്ചസ്. അവർക്ക് അവിടെ പേടിയുള്ളത് ബ്ലാക്ക് മാജിക്, ഫ്ലൈയിങ് വിച്ചസ്, മാലോവൻ ഡിസീസ് ബ്രിങ്ങിങ് ബീയിങ്സ്. ബട്ട് അബവ് ഓൾ ഫോർ സൊറേസസ് ആൻഡ് വിച്ചസസ്, മന്ത്രവാദിനികൾ, മന്ത്രവാദക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭയം. അല്ലാണ്ട് മരിച്ചുപോയ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ആളുകൾ അവരുടെ ഭൂതങ്ങൾ വന്ന് മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും അവർക്കില്ല. ദ സ്പിരിറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ടു ദ ഐലൻഡ് ഓഫ് ടുമ. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടുമ എന്നുള്ള ഐലൻഡിലേക്ക് പോകും. ലൈങ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ബൊയോവ ആൻഡ് ദെയർ ദേ എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ അനദർ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം. വേറെ കുറെ കാലം അവർക്ക് അവിടെ ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സേ സം ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്, ഭൂമിക്ക് അടിയിലോ ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ടുമയിൽ അവർ വസിക്കും. ദേ റിട്ടേൺ ടു വിസിറ്റ് ദെയർ ഓൺ വില്ലേജസ് വൺസ് എ ഇയർ. അപ്പൊ അവര് ഒരിക്കൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ വില്ലേജുകളിൽ വരുമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ചിന്ത. ആൻഡ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ബിഗ് ആനുവൽ ഫീസ്റ്റ് മിലാൽമ വേർ ദേ റിസീവ് ഓഫറിങ്സ്. അപ്പൊ ആ വില്ലേജിൽ അവർ ആ ഒരു ദിവസം ആത്മാക്കൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം അന്ന് അവിടെ ഒരു ആനുവൽ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വരുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ഓഫറിങ്സ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട്. ഡിസീസ്, ഹെൽത്ത് ഓർ ഡെത്ത് ആർ ഓൾസോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മാജിക് ഓർ കൗണ്ടർ മാജിക്. അപ്പൊ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നൊക്കെ പറയണത് അതെല്ലാം മാജിക്കും കൗണ്ടർ മാജിക്കിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ ട്രോപീഡിയൻസ് ഹാവ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് വെരി ഡെഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഓൺ ദീസ് മാറ്റേഴ്സ്. ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് കുറെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഈസ് പ്രൈമർലി ഓഫ് കോഴ്സ് ദ നാച്ചുറൽ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്ത്, ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമായിട്ടും നാച്ചുറൽ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളതാണ്. മൈനർ ഇൽസ് മേ ബി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്പോസർ. ചെറിയതായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഓവർ ഈറ്റിംഗ്, ഓവർ സ്ട്രെയിൻ, ബാഡ് ഫുഡ് ഓർ അതർ ഓർഡിനറി കോസസ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം. സച്ച് എയിൽമെന്റ്സ് നെവർ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് നെവർ എനി റിയലി ബാഡ് എഫക്ട്സ് നോർ ആർ ദേ ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേഞ്ചർ. ബട്ട് ഇഫ് എ മാൻ സിക്കൻസ് ഫോർ എനി ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം, പക്ഷെ കുറെ കാലങ്ങളോളം അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത് സീംസ് ടു ബി റിയലി ഷാർപ്ഡ്, അയാളുടെ ശക്തിയൊക്കെ ചോർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുക. ദെൻ ദി ഈവിൾ ഫോഴ്സസ് ആർ അറ്റ് വർക്ക്. അപ്പോൾ അവർ ഊഹിക്കുന്നത് അവിടെ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ വർക്ക് അവിടെ നടക്കേണ്ടതെന്നാണ്. By far the most prevalent form of black magic is that of the Bagwas, that is the black sorcerer, of whom there are a number in each district. Essentials of the Kula. Kula എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. Having thus described the scene and the actors, let us now proceed to the performance. The Kula is a form of exchange. അതൊരു ഫോം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഇന്റർ ട്രൈബൽ ക്യാരക്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് എ വൈഡ് റിംഗ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് വിച്ച് ഫോം എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂൾ. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചേക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇനി കാനോസ് ആൻഡ് സെയിലിങ്സ്. എ കാനോ ഈസ് ആൻ ഐറ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് ആസ് സച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ബോർഡ്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ മ്യൂസിയം. കാനോ ഒരു വഞ്ചി പോലെയുള്ള ഒന്ന്. അവര് മീൻ പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടൊക്കെ സെയിലിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇത് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറാണ്. ദ കാനോ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എ സർട്ടൻ യൂസ്. അതൊരു പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് പർപ്പസ്, അതിനൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻസ് ടു ആൻ എൻഡ് റിഫറിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓണർഷിപ്പ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൂ സെയിൽസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ, ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെറമണീസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, എ സോർട്ട് ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നേറ്റീവ് ക്രാഫ്റ്റ്. ആ നേറ്റീവ് ക്രാഫ്റ്റ്
ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി തന്നെയുണ്ട് ഈ നേറ്റീവ് ക്രാഫ്റ്റിന്. ഓൾ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് us nearer still to the understanding of what is Kano truly means to the natives. നേറ്റീവ്സിന് കാനോ എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവരുടെ ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ടു ദ നേറ്റീവ് എ ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് റൊമാൻസ്, ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പ്രാദേശികർക്ക് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് റൊമാൻസ്. ആ ക്രാഫ്റ്റിനെ ചുറ്റി ഒരു റൊമാൻസിന്റെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും. ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് കൾട്ട് ആൻഡ് അഡ്മിറേഷൻ, എ ലിവിംഗ് തിങ് possessing its own individuality. To the native, his cumbersome sprawling Kano is a marvelous, almost miraculous achievement and a thing of beauty. He has spun a tradition around it. അപ്പൊ ഈ സംഗതിക്ക് കാനോന് ഒരു ട്രഡീഷൻ തന്നെയുണ്ട്, അതിനൊരു പ്രത്യേക വിലയുണ്ട്, മഹത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജേർണീസ് ബൈ സെയിൽ. അപ്പൊ അത് സെയിലിനായിട്ട് ജേർണീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം. ഫുൾ ഓഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് hopes and desire, to which he gives expression in song and story. In short, in the tradition of the natives, in their customs, in their behavior, and in their direct statements, there can be found the deep love, the admiration, the specific attachment as to something alive and personal, so characteristics of the sailor's attitude towards his craft. ഈ ക്രാഫ്റ്റിനോട് സെയിലേഴ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രയോ മഹത്വമാണെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും ഓരോ ചിന്താഗതിയിലും ഓരോ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദ കാനോ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺഡ്, യൂസ്ഡ് ആൻഡ് എൻജോയ്ഡ് കോമൺലി. എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരുന്നാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത്. ദർ ഇസ് ദെയർഫോർ എ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടർലൈങ് ദ ബിൽഡിംഗ്, ദ ഓയിങ് ആൻഡ് ദ സെയിലിംഗ് ഓഫ് ദ കാനോ. അപ്പൊ ഈ ബിൽഡിങ്, സോയിങ്, അതുപോലെ സെയിലിങ്ങിനെയൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ എൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ദ നേറ്റീവ്സ് ഫാമിലി ബിലീവ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാജിക്. മാജിക്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രാദേശികര് വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാനോ, ദ ട്രൊബീഡിയൻസ് വുഡ് ബി സോ ഫാമിലി പെർസ്യൂഡഡ് ദാറ്റ് എ കാനോ ബിൽറ്റ് വിത്തൗട്ട് മാജിക് വുഡ് ബി unseaworthy, slow in sailing, and unlucky in the kula, that no one would dream of omitting the magic rites. അപ്പൊ ഈ മാജിക് റൈറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാജിക് കൂടാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കടലിൽ പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ അൺലക്കി ഇൻ ദ കുല ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് നോ വൺ വുഡ് ഡ്രീം ഓഫ് ഒമിറ്റിംഗ് ദ മാജിക് റൈറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ആ മാജിക് റൈറ്റ്സ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കില്ല. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ മാജിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദ സെറിമോണിയൽ building of Vaga. The building of the seagoing cano is inextricably bound up with the general proceedings of the Kula. As we have said before, in all villages where Kula is practiced, the Maswa cano are built and repaired only in direction connection with it. That is, as soon as Kula expedition is decided upon and is date fixed. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ all the cano of the village must be overhauled and those too old for repair must be replaced by new ones. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ കാനോസും അവിടെ ആ വില്ലേജിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പയർ ചെയ്യും, അല്ലാത്തത് മാറ്റും. To the native, the construction of the cano is the first link in the chain of the Kula performance. From the moment that the trees is felled till the return of the overseas party, there is one continuous flow of the events. കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഈ ഒരു കാനോ ഉണ്ടാക്കി അത് സെയിൽ നടത്തി തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി സംഭവഗതികൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫോളോയിങ് ഇൻ റെഗുലർ സക്സഷൻ, ദ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആൻഡ് പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ മാജിക്കൽ റൈറ്റ്. ഓരോ ടെക്നിക്കൽ വർക്കും കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ മാജിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. സം ഓഫ് ദീസ് റെഫർ ടു ദ കാനോ, others belong to the Kula. As to the magical ideas which govern the various rites, here it must suffice to say that they belong to several different systems of ideas. The one based on the myth of the flying cano refers directly to the cano. It aims at imparting a general excellence and more especially the quality of speed to the cano. The rites of the other type are really exorcism directed against evil witchment, of which the natives are much afraid. അപ്പൊ ഒന്ന് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതുപോലെ മോശം
കണ്ണുകൾ അതിൽ പതിക്കാതിരിക്കണം. അതായത് എന്തെങ്കിലും അപകടം അതിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം. ദ തേർഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മാജിക് ഈസ് ദ കുല മാജിക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ mythological cycle and although performed on the Kano, yet aiming at the imparting of success to the Tolivaga in his Kula magic address to the Tokyo, the Magiland wood sprite. The construction of the Kano is done in two main stages. രണ്ട് main stage കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ construction നടക്കുന്നത്, differing from one another in the character of the work, in the accompanying magic and in the general sociological setting. In the first stage, the component parts of the Kano are prepared. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആ കാനോന് വേണ്ട കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. A big tree is cut, trimmed into a long, then hollowed out and made into the basic dugout. അപ്പൊ ഒരു വലിയ മരം മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അതിന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. The planks, the boards, poles and sticks are prepared. This is achieved by slow leisurely work and it is done by the cano builder with the assistance of a few helpers. കാനോ ബിൽഡറും അയാളുടെ കുറെ അസിസ്റ്റൻസ് ഹെൽപ്പേഴ്സും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത്. ദിസ് സ്റ്റേജ് ജനറലി ടേക്സ് എ ലോഡ് ടൈം. അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് 6 മാസത്തോളം സമയം, വളരെയധികം നീണ്ടൊരു സമയം തന്നെ എടുക്കും. As other occupations allow or the mood comes us, the spells and rites which accompany it belong to the Tokyo magic and to that of the flying Kano cycle. To this first stage also belong to the carving of the decorative pro boards. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ അത് മരം മുറിച്ച് പിന്നെ ഓരോ അത് വഞ്ചിക്ക് യോഗ്യമാക്കുക, പിന്നെ അതിൽ മറ്റു കുറേ വേണ്ട പാർട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ഡെക്കറേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഡൺ സംടൈംസ് ബൈ ദ ബിൽഡർ, സംടൈംസ് ബൈ അനദർ എക്സ്പേർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ബിൽഡർ തന്നെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്സ്പേർട്ടുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. ഇഫ് ദ ബിൽഡർ കനോട്ട് കാർവ്. The second stage is done by means of intense communal labor. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് intense communal labor കൂടിയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. As a rule, this stage is spread over a short time. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റേജിന് കുറച്ച് സമയം മതി. ഓൺലി പെർഹാപ്സ് എ വീക്ക് ഓർ 2, ഒരു ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ 2 ആഴ്ച, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പോസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക്. ദ ആക്ച്വൽ ലേബർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എനർജറ്റിക്കലി എൻഗേജ്ഡ്. അവിടെ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി എനർജറ്റിക്കലി അതിലെല്ലാം എൻഗേജ് ആവും. ടേക്സ് അപ്പ് ഓൺലി സം 3 or 5 days. The work consists of the piecing together of the planks and proboards, and in case these do not fit well, of trimming them appropriately and then of the lashing them together. Next comes the piecing and lashing of the outrigger, crackling and painting of the canopy. അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 2 സ്റ്റേജിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യമാക്കി തീർക്കുക. ബൈ സെയിലിംഗ് എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് ബൈ ദ ഫോളോ Tolivaga and other nostables, the lashing of the cano with a specially strong creeper called Vego is accompanied by perhaps the most important of the rites and spells belong to the flying cano magic. After the decision to build a vaga has been taken, അത് പിന്നീട് ഇത് വാഗ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മരം കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുക. അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ദ റിസൈറ്റൽ ഓഫ് ദിസ് ലോങ് സ്പെൽ ഓവർ ദ ഹെർബ്സ് ആൻഡ് ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഡൈസ്, ദ മജീഷ്യൻ റാപ്പ് അപ്പ് ദ dry banana leaf, thus imprisoning the magical virtue of the spell round that blade, and with this he strikes and cuts through the ഡൂക്ക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വർക്കേഴ്സിന്റെ ജോലികളെല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ മജീഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ മജീഷ്യൻ ചെയ്യും, അത് സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫോർ സം ഡേയ്സ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ കാനോ ബോഡീസ് വർക്ക്, ഇറ്റ്സ് 2 ends must be cut into tapering shade and the bottom event and smoothened. After that is done, the cano has to be turned over, this time into its natural position, bottom down, and what is to be the opening upwards. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കാനോ ബിൽഡിംഗ് ദ റൈറ്റ്സ് ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ ദ മജീഷ്യൻ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഇൻ അറ്റൻഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ദ റൈറ്റ്സ് ആർ അറ്റൻഡഡ് ബൈ ഓൾ ദോസ് ഹു ഹെൽപ്പ് ഇൻ പേരിസിങ് ടുഗദർ ആൻഡ് ലാഷിങ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് പേര് മാത്രം ഈ
മജീഷ്യൻ്റെ കൂടെ ആ റൈറ്റ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേരും. ആസ് ടു ദ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഡ്യൂറിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ മാജിക് മച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൺ വെദർ ദ magician officiating is a chief of great importance or someone of low rank. A certain decorum and 11 silence would be observed in any case. ഇനി ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ്സ് പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ഇനി അവിടെയുള്ള വേറൊരു രീതിയാണ് പ്യുവർ ഗിഫ്റ്റ്സ്. ബൈ ദിസ് ആസ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് an act in which an individual gives an object or renders a service without expecting or getting any return. എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പ്യുവർ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ടോർബുലന്റ് പറയുന്നത്. ഗിഫ്റ്റിന് പ്രത്യേക പല രീതികളുണ്ട്. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറി പേയ്മെന്റ്സ് റീപെയ്ഡ് irregularly and without a strict equivalence. But the most important of these are the annual payments received at harvest time by a man from his wife's brother. These regular and unfailing gifts are so substantial that they form the bulk of man's income in food. അപ്പോൾ ഇനി തേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇതിൽ പേയ്മെന്റ് ഫോർ സർവീസ് റെൻഡേഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ഈച്ച് ടൈം ദ സർവീസ് ഈസ് പെർഫോംഡ്, ബട്ട് വി കനോട്ട് സ്പീക്ക് ഹിയർ ഓഫ് direct economic equivalence since one of the term of the equation consists of service, the value of which cannot be assessed except by conventional estimates. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് അതിൻ്റെതായ വിലയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെതായ വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ വിലകളും അതിൻ്റെ വാല്യൂസും ഒക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഓൾ സർവീസസ് ഡൺ ബൈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ for the community belonging here. The most important of these are undoubtedly the service of the magician. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഓരോ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ ഗിഫ്റ്റിന്റെ മഹത്വമാണ് ഈ ഓരോന്നിലും പറയുന്നത്. ഇനി ഗിഫ്റ്റ് റിട്ടേൺഡ് ഇൻ എക്കണോമിക്കലി ഈക്വാലന്റ് ഫോം. അപ്പൊ in this fourth class have been put such gifts as must be repaid with almost strict equivalence, but it must be stressed that strict equivalence of two gifts does not assimilate them to trade altogether. There can be no more perfect equivalence between gift and counter gift. അപ്പൊ ഈ ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കിക്കുക. ഇനി the meaning of the kula. As said, the kula seems to be to certain extent a novel type of technological fact. Its novelty lies partially in the size of its sociological and geographical extent. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് അതുപോലെ കുല അത് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം നോക്കിയേക്കുക. ഇനി അടുത്തത് കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സമൂഹ മാർഗരറ്റ് മീഡിന്റെ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സമൂഹ എന്നുള്ള ഐലൻഡിലേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Coming of age in Samoa, a psychological study of primitive youth for Western civilization by Margaret Mead has made a significant impact in the reading of ethnographies. അപ്പോൾ ethnographies റീഡിങ്സിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂത്ത് ഫോർ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ മാർഗരറ്റ് മീഡിന്റെ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സമോവിയ എന്നുള്ള അതൊരു പ്രത്യേക കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. വൺ ഓഫ് ദ സെമിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് പവേഴ്സ് ദ പാത്ത് ഫോർ വേരിയസ് തിയററ്റിക്കൽ ഐഡിയാസ്. For instance, the nature versus nurture or culture versus biology debate, thesis of personality, social conditioning, feminist anthropology, and several more. Even in contemporary times, coming of age in Samoa remains an influential and pioneering work that has generated interest among scholars with regard to the ethnographic enterprise and has also given rise to several controversies and debates over Mead's techniques of data collection and the validity of her arguments. അപ്പം മീഡ്സിന്റെ ഒരു വലിയ വർക്കാണ് ഈ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സാമിയ. അപ്പൊ അതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വളരെയധികം ആളുകൾ എഴുതുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല വിമർശനങ്ങളും ഡിബേറ്റ്സുകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മാർഗരറ്റ് മീഡ് ട്രാവൽഡ് ഓൺ സൗത്ത് പസഫിക് പൊളിനേഷ്യൻ ഐലൻഡ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ സാമിയ in 1925 to study the lives of adolescent Samoans and understand if adolescence was universally similar in terms of trauma and stress that had become an identifying characteristics of this phase of personality development.
അപ്പം അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് അമേരിക്കയിലും സാമ്യയിലും ഉള്ള അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തി റിസൾട്ട് അവരുടെ ഈ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സാമ്യയിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സാമിയോ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1928 ആസ് മാർഗരറ്റ് മീഡ്സ് ഡോക്ടറൽ ഡിസർട്ടേഷൻ. അവരുടെ PhDയുടെ ഡിസർട്ടേഷൻ കൂടിയായിരുന്നത് കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സാമ്യ. About the author, Margaret Mead was born in ഓതറിനെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനുള്ള സമയവും ഇല്ല നമുക്കിവിടെ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ എത്തനോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് ഇൻ അമേരിക്കൻ സാമിയോ. അമേരിക്കൻ സാമിയോനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു? അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മീഡ്സ് റിസർച്ച് അമേരിക്ക വാസ് അണ്ടർ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അമേരിക്ക. വിച്ച് ഹാഡ് എഫക്റ്റഡ് ഫാമിലീസ് ബൈ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ഫാമിലീസിനെയൊക്കെ ഈ വേൾഡ് വാർ വളരെയധികം എഫക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ദം ആൻഡ് ലീഡിംഗ് ടു ദെയർ breakdown in some cases. As an emerging discipline, anthropology was engaged in an ongoing debate about nature versus nurture with regard to the behavioral traits of individuals and the importance of biological predispositions. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഈ വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായ ആ സ്ഥിതി, ആ ചുറ്റുപാട്, അത് പ്രകൃതിദത്തമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നോ എന്ന് ഒരു തർക്കം വന്നു. കോൺസിക്വൻ്റ്ലി പല ഡിബേറ്റുകളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ ഡിബേറ്റ് ഹാഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ contemporary social problems in a World War I affected America. This was also the time when the theories of psychoanalysis, Sigmund Freud, were gaining popularly among the scholars. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ മാർഗരറ്റ് മീഡ് നടത്തിയ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഈ അഡോൾട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇമെൻസ് ടർമോർ ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് മെനി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമിയ became invested in looking at the impact of fractured family ties on the personality of children. Around the 1920s, there were rising concerns about teenagers being in regular കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് ദെയർ പാരൻസ്. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് 1920 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ടീനേജേഴ്സ് പാരൻസുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. സ്കോളേഴ്സ് ബിഗാൻ ക്വസ്റ്റനിങ് ദ പാരന്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ പാരൻസ് ഓവർകെയിം ദ ട്രോമ ഓഫ് അഡോളസൻസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദെയർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അവിടുത്തെ അഡോളസൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യണത്, അതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ പാരൻസും അവരും തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സമുദായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ, കുട്ടികളെ ഒക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത എല്ലാ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകൾക്കും അതുപോലെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെൻ മീഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ അമേരിക്കൻ സമൂഹ, ഹെർ മെന്റർ ഫ്രാൻസ് ബോസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ഹർ ടു examine the psychological attitude of the individual under the pressure of the general pattern of culture. അപ്പൊ മീഡ് അമേരിക്കയിലെ സാമൂഹിലേക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോയപ്പോ അവരുടെ അഡ്വൈസർ, മെന്ററായിരുന്ന ഫ്രാൻസ് ബോസ് അവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ സൈക്കോളജിക്കൽ attitude of the individual under the pressure of the general pattern of culture. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയുണ്ടായിരുന്നു. Key issues in coming of age in Samovia. Based on her research in Samovia, Margaret Mead published 2 books. അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് റിസർച്ച് സമോവിയ മാർഗരറ്റ് മീഡ് 2 ബുക്സാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ സമോവിയ, എ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂത്ത് ഫോർ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ, ദാറ്റ് വാസ് റിട്ടേൺ ഇൻ popular short book style that was not limited to readers from academic circles only. അപ്പൊ മീഡ് വാസ് നോട്ട് ടു റൈറ്റ് ഹിയർ ഡെയിലി അക്കൗണ്ട്സ്. അപ്പൊ മീഡ് അവിടെ പോയി പഠനം നടത്തിയ കാലത്ത് സമോവിയയിലെ അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് മീഡ് വാസ് നോൺ ടു റൈറ്റ് ഹിയർ ഡെയിലി അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ഹിയർ ഒബ്സർവേഷൻ അബൌട്ട് ദ സമോവിയൻസ് ടു റൂത്ത് ബെനഡിക്, ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് കീപ്പ് എ ഫീൽഡ് ഡയറി ഇൻ സമോവിയ. അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവര് ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതുകയല്ല ചെയ്തത്. റൂത്ത് ബെനഡിക്റ്റ് അതിന്റെ റിസൾട്ട്, ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ റിസൾട്ട്സൊക്കെ
Ruth Benedict, and as a result, she did not keep a field diary in Samoviയ. സമോവിയനെ കുറിച്ചൊരു ഫീൽഡ് ഡയറി സൂക്ഷിച്ചില്ല. റൂത്ത് ബെനഡിക്റ്റിന് ലെറ്റേഴ്സിൽ കൂടി ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെർ ജേർണൽ റെക്കോർഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു റൂത്ത് ബെനഡിക്റ്റ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൻ ഫോർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അവരുടെ ജേർണൽ റെക്കോർഡ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാം റൂത്ത് ബെനഡിക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതും അതുപോലെ ഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൻസ് ഫോർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ആ ലെറ്റേഴ്സിലുമാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത്. ആസ് പെർ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് ആർക്കീസ് മീഡ് സമോവിയൻ നെയിം വാസ് മേക്ലിറ്റ. അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ സമോവിയൻ നെയിം. മീഡ് സ്പെൻഡ് ക്ലോസ് ടു 9 months in സമോവിയ, ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഷീ സ്റ്റഡീഡ് 68 ഗേൾസ് ഇൻ സെവറൽ വില്ലേജ് ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പൊ മീഡ് ഏതാണ്ട് 9 മാസത്തോളം സമോവിയയിൽ താമസിച്ച് അവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് 68 ഗേൾസിനെ കുറിച്ച്, ആ വില്ലേജിലെ ഗേൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഷീ റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് അൺലൈക്ക് ആൻ അമേരിക്കൻ ടീനേജർ, സമോവിയൻ അഡൾസന്റ് ഗേൾസ് ഡിഡ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ടർമോയിൽ ആൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ടീനേജ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് വെർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് സെക്ഷൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അവര് 2 സ്ഥലത്തുള്ള ടീനേജേഴ്സിനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ടീനേജേഴ്സും സമോവിയൻ അവിടെയുള്ള ഗേൾസും ഡിഡ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ടർമോയിൽ ആൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ്. അപ്പൊ സമോവിയനിലുള്ള ഈ ടീനേജേഴ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ടർമോയിൽ ആൻഡ് എംഗേജ്ഡ് ഓഫ് ടീനേജേഴ്സ് ആൻഡ് വെർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് സെക്ഷൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. അവര് ഈ കൗമാരപ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളിൽ സമോവിയയിലെ ഗേൾസിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ട്രാൻസിഷൻ from adolescence to adulthood was not marked with a period of stress and trauma. അപ്പോൾ ഒരു ഈ പീരീഡ് അഡോളസൻസിൽ നിന്ന് അഡോൾഹുഡിലേക്കുള്ള ആ ചേഞ്ചസിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ സമോവിയൻ ഗേൾസ് അനുഭവപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അഡോൾട്ട് സമോവൻസ് വെയർ ഓഫ് പ്ലീസിങ് ഡെമോനിയർ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള അഡോൾട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയർ ഓഫ് പ്ലീസിങ് ഡെമോനിയർ, അവരൊരു സന്തോഷമുള്ള പ്രകൃതക്കാരായിരുന്നു. ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് അഗ്രഷൻ, ദേഷ്യമില്ല, ആൻഡ് ആ വയലൻസ് ഇൻ ദെയർ എമോഷൻസ്, അവരുടെ വികാരങ്ങളിൽ വയലൻസ് ഇല്ല. ലൈബ്രറി thus Mead concluded that the behavior of American teenagers was culturally specific and did not have a physiological basis to it. പക്ഷെ അമേരിക്കയിലുള്ള ടീനേജേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടു. ഷീ ഓൾസോ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് സമോവിയൻ ഗേൾസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫേസ് ദ ടർം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സോഷ്യൽ ചോയ്സസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓയിങ് ടു ദ ഹോമോജീനിയസ് nature of the society. She urged American educationists to focus on a system of education that prepared the American adolescent population to make right choices in the heterogeneous society like America. അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവിടെയുള്ള അഡോളസൻസിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നയിക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റിനോട് അവർ ഉപദേശിക്കേണ്ടായിരുന്നു. Mead found the period of transition among the Samoans extremely comfortable as it was free from the strum and dung of the teen years in the Western societies. The Samovian youth were recognized for their economic and domestic roles only when they attained the age of 15 or 16 years. In order to explain it further, Mead exemplified the lack of strict parental control among the Samoans, especially with respect to the sexual behavior of the youth. Sexual behavior of the youth അഡോളസൻസിലുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവിടെയുള്ള അവരുടെ പാരൻസ് കൂടുതൽ നിർബന്ധങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ സൗമ്യരും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. സോ ഒപ്പോസ് ടു ദിസ്, പക്ഷെ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് ലിബറൽ സ്റ്റൈൽ പാറ്ററിങ് ദ അമേരിക്കൻ യൂത്ത് ഹാഡ് ടു അണ്ടർഗോ സ്ട്രിക്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ്. അമേരിക്കൻ യൂത്തിനാണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പാരൻസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ പാരൻസും കുട്ടികളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും കശവിശ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകുക. പക്ഷെ സമോവിയൻ കൗമാര പ്രകൃതക്കാര് കുറെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അതായത് സമോവിയയിലെ കൗമാരത്തെ അമേരിക്കയിലെ കൗമാരപ്രായവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് മിഡ് അവരുടെ സ്റ്റഡീസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത്. കൗമാരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികാസങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജൈവിക പരിവർത്തനമോ അതോ പ്രത്യേക സമൂഹങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയകളാണോ എന്ന ചോദ്യത്തെ ഈ പുസ്തകം
പുസ്തകത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് അവർ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ബാല്യം, കൗമാരം, ലിംഗഭേദം, ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാനമായും സാംസ്കാരിക സമ്പ്രദായങ്ങളും ആവിഷ്കാരങ്ങളുമാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് മീഡ് വിശ്വസിച്ചു. അത്തരം കാര്യമാണ് അവരുടെ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി Oriental representatives in reading coming of age in Samoa. The text popularized the method of participant observation while conducting anthropological field work. അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് തന്നെയൊക്കെയാണ് അവരും ചെയ്തത്. ഷോർട്ട്ലി ബിഫോർ മാർഗരറ്റ് മീഡ് began her study among the Samoans, anthropology had witnessed a major shift in its methodology of studying native communities. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം തുടങ്ങി വെച്ചത് ബ്രോൺസ്ലോ മാലിനോസ്കിയാണ്. ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് സ്റ്റേ അറ്റ് മെലനേസിയ introduced the modern technique of doing anthropology through participant observation. പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷനെ കൂടി ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. ആ ടെക്നിക്കാണ് മാലിനോസ്കി കാണിച്ചു തന്നത്. അവരുടെ നേറ്റീവ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് in order to understand the natives point of view, Mead found anthropology to be much better in terms of pursuing the cause of simple societies that did not have complex documented historical accounts recorded for them. അപ്പോൾ മീഡ് ഫൗണ്ട് ആന്ത്രപ്പോളജി ടു ബി മച്ച് ബെറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പർസ്യൂയിങ് ദ കോസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ സൊസൈറ്റി. സിമ്പിൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് മീഡിന്റെ അഭിപ്രായം. ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് കോംപ്ലക്സ് ഡോക്യുമെന്റഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡഡ് ഫോർ ദ. The ethnographic method employed by Margaret Mead included dialogue and discussions with their informants. എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന ഡയലോഗും ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് വിത്ത് ദിയർ ഇൻഫോർമൻസ്, വിച്ച് വാസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ദ സ്ട്രിക്ട്ലി സയന്റിഫിക് ഔട്ട്ലുക്ക് ഓഫ് ദ റിസർച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് റിസർച്ചേഴ്സ് തുടർന്നു പോകേണ്ട സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി കൂടിയാണ് മാർഗരറ്റ് മീഡ് തന്റെ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. മോർ ഓവർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡി, മാർഗരറ്റ് മീഡ് ഫേർവേർഡ് എ മോർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓയിങ് ടു പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് കുറെ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി ആളുകൾ ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ നടത്തി അവരുടെ സ്റ്റഡീസിനെ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർഗരറ്റ് മീഡിന്റെ ഈ പുസ്തകം. ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ലെസണിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. അടുത്തത് M.N. ശ്രീനിവാസൻ, ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റും ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ഇനി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി പഠിച്ചേക്കുക. ഫസ്റ്റ് മാലിനോസ്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഷോർട്ട് നോട്ട്സേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ 8th റിലീജിയൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എമംഗ് ദ ഗൂർഖ്സ്, M.N. ശ്രീനിവാസ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കുകൾ. പ്രൊഫസർ M.N. ശ്രീനിവാസ് ബുക്ക് റിലീജിയൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എമംഗ് ദ ഗൂർഖ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ was a seminal work in the understanding of the Indian society. ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല സ്റ്റഡിയാണ് ഈ റിലീജിയൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എമംഗ് ദ ഗൂർഖ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് M.N. ശ്രീനിവാസന്റെ. It challenged the then prevalent concept of the Indian caste system as perceived by the dominant paradigm of Western anthropologists and brought forth a new intellectual framework for understanding Hindu society under the structural functional school of thought. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടെ കൂടി ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ബുക്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഇറ്റ് റേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ നോഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് അൺചേഞ്ചിങ്. അപ്പൊ കാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അൺചേഞ്ചിങ് ആണ് എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനെ കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ബ്രോട്ട് ദ ഒമിനി പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫോക്കസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കാസ്റ്റിലും നല്ല ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അത് അൺചേഞ്ചിങ് അല്ല, അത്
ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രീനിവാസ് ഏൺഡ് എ ഡബിൾ ഡോക്ടറേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബോംബെ അണ്ടർ ദ mentorship of Professor J.S. Gure and subsequently from the University of Oxford under the mentorship of Professor A.R. Radcliffe Brown and Professor Evans Pritchard. അപ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ വ്യക്തികളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൈഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും വളരെ മെച്ചമായിട്ടുള്ള, വളരെ വിപുലമായിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 8 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. 8 ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The first chapter, introductory. The book begins with situating the Gooks in their geographical local vis-a-vis the retrained topography, flora and fauna. ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്തു സസ്യജാലങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത്. പോയിന്റിങ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഗെയിംസ് ഓഫ് പവർ through history used this relative isolation of their advantage, and though there has been improvement in the ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റോഡ്സ് അണ്ടർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വർണ്ണന ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂർക്ക് മേഖലയുടെ വർണ്ണനകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. സെൽഫ് റീഡിങ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഇനി ചാപ്റ്റർ 2 സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ സോളിഡാരിറ്റി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സോളിഡാരിറ്റി. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ, പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സോളിഡാരിറ്റി, അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ സോളിഡാരിറ്റി. ദ ഐഡിയാസ് പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ഹിയർ ആർ ക്യാരിഡ് ഫോർവേഡ് ത്രൂ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബുക്സ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി തുടങ്ങി വെച്ച ഐഡിയാസ് മറ്റ് അധ്യായങ്ങളിലും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന്. ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വാസ് ഹിതർടു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് ആസ് എ റിലീജിയസ് സാങ്ഷൻഡ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഓവർകമ്മിങ് വർണ്ണ സിസ്റ്റം ഓഫ് 5-fold റിജിഡ് അൺചേഞ്ചിങ് ഹൈറാർക്കി. അപ്പൊ ആദ്യം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്? ബ്രാഹ്മിൻസ് ആസ് ദ ഹെഡ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് താഴെയുള്ളത് ക്ഷത്രിയാസ്, അരിസ്റ്റോക്രസി ഓർ ദ വാരിയേഴ്സ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൈശ്യാസ് ദ ട്രേഡേഴ്സ്, ദെൻ ശൂദ്രാസ് ദ സെർവൻസ് ആൻഡ് ലേബേഴ്സ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ദ അൺടച്ചബിൾസ്. അങ്ങനെയാണ് വർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിൽ, ആ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ചലഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ. ഈ സിസ്റ്റത്തിനാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ കൂടി ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി വിച്ച് വാസ് പോയിന്റഡ് അറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വാസ് ഫർദർ emphasized through the reality that castes are in practice divided into subcastes or jadis. അപ്പൊ ഇതില് വീണ്ടും പറയണത് ഐഡിയാസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാസ്റ്റിനെ 2 ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാസ്റ്റ് ഓർ സബ് കാസ്റ്റസ് ഓർ ജാതീസ് അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് വെരി സ്മോൾ എൻഡോഗമസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രാക്ടീസിങ് എ ട്രഡീഷണൽ ഓക്കുപ്പേഷൻ ആൻഡ് എൻജോയിങ് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കൾച്ചറൽ റിച്വൽ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഓട്ടോണമി. അപ്പൊ ഈ ജാതീസിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാസ്റ്റസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്രഡീഷണൽ ഓക്കുപ്പേഷൻസ്, അതുപോലെ അവരുടെ കൾച്ചറൽ റിച്വൽ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഓട്ടോണമി ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീജിയൻ. ഈച്ച് ജാതി ഐഡന്റിഫൈസ് വിത്ത് എ ബ്രോഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഹൈറാർക്കി ത്രൂ ദ caste categories of the Varna system. This helps them define their own identity as well as the hierarchy of social groups from other regions. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ വിഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അതുപോലെ ആ സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കാസ്റ്റില് വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയനെയാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരേ കാസ്റ്റിലുള്ളവർ തന്നെ അവർ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണെങ്കിലും മുന്തിയ ജാതിക്കാരുടെ പ്രവർത്തികളും സ്വഭാവ വിശിഷ്ടതകളും അവരുടെ ജീവിത രീതികളും ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ മുതിർന്ന ജാതിക്കാരെ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി, അതാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷനിൽ കൂടി അദ്ദേഹം വെളിവാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ, അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊബിലൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഗൂർഖ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടയിലുണ്ടായ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം പഠിക്കണം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ 3 and 4, ദ റിച്വൽ ഇഡിയംസ് ഓഫ് ഗൂർഖ്സ്, ദ റിച്വൽ കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് മംഗൾ ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് പോൾ ആൻഡ് മടി.
ഇവിടെ ആ റിച്വൽസിന്റെ യൂസേജസും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും മംഗളകാര്യങ്ങളും ഓരോ ഓസ്പീഷ്യസ് സമയത്ത് ഇൻഓസ്പീഷ്യസ് സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണത്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചാപ്റ്റർ 4 എലോബറേറ്റ്സ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിച്വൽ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മഡി ആൻഡ് റിച്വൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി പൊല്യൂഷൻ ഓർ പോൾ. അപ്പൊ അശുദ്ധ അശുദ്ധതയെ കുറിച്ചും രീതികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 5 ദ കൾട്ട് ഓഫ് ദ ഒക്ക, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദ ഒക്ക ഓർ ദ പാട്രിലീനിയൽ ആൻഡ് പാട്രിലോക്കൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഈസ് ദ ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് എമംഗ് കൂർഗ്സ്. കൂർഗ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയാണ്. അത് പാട്രിലീനിയൽ ആൻഡ് പാട്രിലോക്കൽ ആണ്. അതിനെയാണ് ഒക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഒക്ക ഈസ് അക്വേർഡ് ബൈ ബർത്ത്. ഇത് അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. അതായത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഒക്ക ഈസ് അക്വേർഡ് ബൈ ബർത്ത്. ബൈ ബർത്തിൽ കൂടിയാണ് ഒക്കയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക. ആൻഡ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഓൾവേസ് ഐഡന്റിഫൈസ് എ മാൻ വിത്ത് ഹിസ് ഒക്ക. ആൻഡ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഓൾവേസ്, അത് അവിടെയുള്ള ഓരോ ആളുകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒക്കയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പീപ്പിൾ ഹു ഡു നോട്ട് ബിലോങ് ടു ആൻ ഒക്ക ഹാവ് നോ സോഷ്യൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസും ഇല്ല, നിലനിൽപ്പും ഇല്ല. അപ്പൊ ഓരോ മെമ്പറും അവിടെയുള്ള ഓരോ മെമ്പറും ആ പാട്രിലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പാട്രിലീനിയൽ ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഒക്ക ഈസ് അക്വേർഡ് ബൈ ബർത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ, അവരൊരു ഒക്ക മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് എ വെഡ്ലോക്ക്, ദ എൽഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻകറേജസ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇൻ ഐദർ ദ ഫാദർ ഓർ ദ മദേഴ്സ് ഒക്ക. അപ്പൊ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് എ വെഡ്ലോക്കിൽ കൂടി ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഒക്കയിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവരും അതിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് മാറും. ബാക്കി അതിലുള്ളത് തന്നെ വായിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ചാപ്റ്റർ 6 ദ കൾട്സ് ഓഫ് ദ ലാർജർ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ്സ്. ദ വില്ലേജ് ഡെയിറ്റി ഹാസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കൂർഗ്. കൂർഗിന്റെ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ വില്ലേജ് ഡെയിറ്റിക്ക്, ആ ദേവതകൾക്കൊക്കെ ഓരോ വില്ലേജിനും ഒരു ദേവതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാധനാ മൂർത്തികൾ ഉണ്ടാവും. അവര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോ വില്ലേജിനും. In spite of being referred to as a village deity, the deity in question might be combined deity of more than one village. The temples of these deities are simple and less ornate as compared to the Hindu temples, and the priest of the village deity may or may not be a Brahmin. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഡെയിറ്റി ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട്. There are times when the temple of the village deity might also consist of an outer sanctum of deities belonging to the lower caste. Thus, the religious pantheon is also representative of the social റിയാലിറ്റി ഓഫ് കാസ്റ്റസ്. അപ്പൊ ദ റിലീജിയസ് മതപരമായിട്ടുള്ള ക്രിയകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ആ ദേവാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല ജാതിക്കാരുടെ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ഓഫ് കാസ്റ്റസ് ആണ് അവിടെ ഒത്തുകൂടുന്നതല്ല. അപ്പൊ അത് നോക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 7 ഹിന്ദുയിസം ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ 8 റിലീജിയൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ 8 റിലീജിയൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി സം ഓഫ് ദ ബുക്ക് ബൈ reiterating the Coorg social life and the significance of ritual in its every nook and corner, and the myths and folklore that continuously Sanskritize the local deities into the Hindu pantheon. The book, however, has a bit of an abrupt end. അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി ഇവിടെ 6-7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം പഠിച്ചേക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. But this book brings out the reality of how deeply religion is intervened within the Coorg social life. Coorg social life റിലീജിയന്റെ പ്രത്യേക സ്ഥാനം എന്താണെന്നാണ് ഈ ബുക്ക് കൂടി മനസ്സിലാണ്. വിത്ത് കൂർഗ് as the focus of the ethnography, the book builds off the structural functional reality of horizontal solidarity and the vertical solidarity. It takes a retrospective historical approach to bring forth the ideas of social change and Sanskritization, which the book elucidates is a continuous process. There are times that some part of the book are
repetitive, but it is essential to create a common bridge between what was placed in different chapters, setting to a great elaboration of the same idea in another chapter. അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമം തെറ്റി വന്നതായിട്ട് തോന്നും, എന്നാലും വീണ്ടും അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. In this, the book continuously keeps referring to what has been said in order to bring things into context and remains a must-read towards understanding a thorough descriptive ethnography. ഇനി ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തേൽ ദ കീ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 2 എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ദേ ആർ first horizontal solidarity, then vertical solidarity and Sanskritization and social change. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ചാപ്റ്റർ 2-ൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദേ ആർ ഹൊറിസോണ്ടൽ സോളിഡാരിറ്റി, വെർട്ടിക്കൽ സോളിഡാരിറ്റി, സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. പിന്നെ അടുത്തത് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഹാസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ടു എൻട്രൻസ് ഔട്ട്ലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം ത്രൂ ദ സാൻസ്ക്രിറ്റിക് ഡെയിറ്റീസ് assuming different forms in their travels all over India, as well as local deities assuming Sanskritic labels and forms. This leads to the
आपण समस्त को आमर इग्नो क्लास बीसीए क्लास को मो समस्त को वेलकम करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने आज आमरी क्लास रे मनोयोग सहकारे बसिकी शुणिबे आज विषय हूँ आमर इकोनॉमिक्स बीईसीसी 1 दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हूँ आम आलोच्य विषय यापर मुझे कहबी आमर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स भितर पार्थक्य आपन जानते मैक्रो इकोनॉमिक्स होची इट इज a branch of economics which studies the behavior of the economy as a whole. It studies the uh, aggregate economic variables like national income, national output, national employment, aggregate demand, aggregate supply. किंतु जते बेले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होची इंडिविजुअल इट स्टडीज the behavior of the economic decision unit like individual farm, individual consumer, individual factory, the price of a particular product, the price of a particular output, individual. तो आम जदि देखा मु अति संकल्प अति संक्षेप कही पारिबी जे माइक्रो इकोनॉमिक्स होच कोन यह होची एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द individual decision making units like consumer, seller, factory owner of a particular price of particular product, price of a particular output. Whereas macroeconomics होच कोन आम राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय व्यय राष्ट्रीय एम्प्लॉयमेंट आमर इन्फ्लेशन आमर नेशनल इनकम आउटपुट आलोचना करिया यह कही रखुची जे आमर मैक्रो इकोनॉमिक्स अत्यंत गुरुत्व बहन करे आम जैसे सामग्रिक गोटे राष्ट्र सामग्रिक आय सामग्रिक व्यय आमर सामग्रिक उत्पादित द्रव्य सामग्रिक प्राइस जनरल प्राइस लेवल आउ एम्प्लॉयमेंट आम जाको नियुक्ति ए विषय आम आज आलोचना करिबा एथरे आमर हिग्स और हानसेन जे आर हिग्स हानसेन को जो अच्छी मतवाद रही जे किपर आमर आईएस कर्व आ एलएम कर्व आईएस कर्व होची आमर द इक्विलिब्रियम इन द जनरल बा जो गुड्स मार्केट बा पण्य बा द्रव्य मार्केट आईएस अर्थ होची आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग सो इन्वेस्टमेंट सेविंग होची आमर जहा कोंती रियल मार्केट बा जहा कोंती गुड्स मार्केट बा पण्य बाजार किपर भाव में दी interaction between the economic variables like aggregate demand, aggregate supply, they lead to the determination of the equilibrium level of output, equilibrium level of price level. तो आज आम बुझेबू जे केमती द्रव्य बाजार रे काहाको केमती द्रव्य केमती होजना आगे द्रव्य सृष्टि हबो आमर उत्पादन हबो विभिन्न द्रव्य एवं सेवार केमती आम उत्पादन कर पारे ताहा डिपेंड करछि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऊपर सेविंग पुणी आस कहूँ ना आम सेविंग हूँ तार इंटरेस्ट सहित रही इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस करे प्रभावित करता है सेविंग को आमर आप जानी आमर जिते बैंक बा जेकोसी अर्थनैतिक अनुष्ठान अच्छी बैंक एलआईसी जीएससी माने जिते रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिका थी से लोक मैंने टेम्पटेड हेबे अधिका सेविंग करने बैंक सेविंग करेंगे सप्लाई ऑफ मनी माने सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेस विल इंक्रीज सेविंग बढ़ो आ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बा बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जिते कम हम से लोक मैंने कम सेविंग करेंगे तेणु देयर इज ए डायरेक्ट बा प्रत्यक्ष संपर्क रही आमर सेविंग आउ सुध 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 आउ संचय तो सुध हार बढ़िले संचय बढ़िबो सुध हार कमिले संचय कम तेणु आमर सुध फंक्शन बा जहाँ तार जो सेविंग कर्वटा सेविंग फंक्शनटा इट रन्स अपवर्ड्स और इट मूव्स अपवर्ड्स और देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिका सुध हेले अधिका सेविंग बढ़िबो कम सुध हेले बा सुध रेट ह्रास पाइले आमर सेविंग ह्रास पाइबो आ गोटे कथा आछे आमर इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्टमेंट प्रभावित कर आम राष्ट्र उत्पादन केते द्रव्य उत्पादन हम केते द्रव्य आमर सप्लाई हम यह डिपेंड कर इन्वेस्टमेंट उपरे इन्वेस्टमेंट केमते होची ना यह
it is there is investment inverse relationship between the investment and rate of interest. आम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अधिका थी से आमर इनवेस्टमेंट कम रही कहीं दि बोरोइंग चार्ज कमी जीव कहीं जो मैंने इन्वेस्टर माने उद्योगपति माने शिल्पपति माने जो मैंने विभिन्न उत्पादनकारी माने जते बैंक रेट अधिका थी से कम आने टंका आनिकी इन्वेस्टमेंट खर्च करेंगे आते बैंक रेट जो कम थी से अधिक आने तेणु माने सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप माने गोटे अपोजिट संपर्क रही आमर दि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मु आपको ये कही रखुची जे ये जो है आमर माने आमर ये जो किंतु आउटपुट केमती होता ना आउटपुट डिपेंड करते द्रव्य उत्पादन हम ताहा डिपेंड आम दि प्राइस ऑफ दि इनपुट इनपुट के साधारणतः आम दुईटा इनपुट अच्छी जेकोसी द्रव्य उत्पादन करेंगे गोटे लेबर आ गोटे कैपिटल पुंजी और श्रम श्रमर आप जानते श्रम कौन माने श्रम हूँ दि लेबर पावर माने आमर जिते जनसंख्या बढ़ो से आमर लेबर संख्या बा सप्लाई लेबर सप्लाई अधिक हो आपण माने एवं लेबर केते अधिक माने केते लोक काम कर इंटरेस्ट देबे ना जिते वेज रेट अधिक हो वेज रेट जिते अधिक हो से अधिक लोक काम करे आसे बादा लेबर सप्लाई विल इंक्रीज बा इन्वेस्ट माने बाय पेइंग हायर वेज रेट दे विल हायर दी लेबरर्स एवं सप्लाई टू लेबर डिपेंड करछि तमर जनसंख्या उपरे आउट आसले पूंजी पूंजी कोन ना पूंजी होती माने द स्टॉक ऑफ द कैपिटल होती ना माने स्टॉक ऑफ द रिसोर्सेस कोन कोन सब इंफ्रास्ट्रक्चर बा मशीनरी माने उत्पादन करिया पई जो गुडा को जो कळ कब्जा यंत्रपाती हाथ हथियार जो अछि ता कोन कैपिटल सो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स तेणु ये जो श्रम आ पूंजी ये माने मिसिक आमर आउटपुट तैयारी करती बा जेकोसी पण्य बा द्रव्य बा सेवा तैयारी करती तेणु माने कैपिटल मध्य रेट डिपेंड करती रेट ऑफ इंटरेस्ट आउट होची द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आमे तापर जब आमे खाली एथि पळे आमे बर्तमान आसीबा जे ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट केमती कर माने हम आपन कहि दिछि सेविंग रेट ता होची ना सेविंग कर्व ता इट मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कना आमे हम लेबर सप्लाई ता क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड एवं द प्राइस बा द कोन वेजेस ऑफ लेबर दे मूव साइमल्टेनियस जॉइंटली अधिका मजूरी दर थिला बेले अधिका लेबर सप्लाई हेबे कम बेले कम आसबे तेणु इट इज ए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व होची इट इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बा ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कैपिटल बा इन्वेस्टमेंट कथा होची इन्वेस्टमेंट जदि हमर बोरोइंग रेट बा सुध जदि कमी जिवो हमर इन्वेस्टमेंट ता अधिक वृद्धि पाइबो आ हमर सुध जदि बढ़िबो इन्वेस्टमेंट ता कमी जिवो काइना द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी हायर तेणु प्रत्येक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट प्रत्येक लोक प्रत्येक इन्वेस्टर माने उद्योगपति माने बा हमर उत्पादनकारी माने समान चाहिए कम सुधरे अधिका आनिक इन्वेस्टमेंट करेंगे अधिका इन्वेस्टमेंट कौन हम ना अधिका एम्प्लॉयमेंट हम आउटपुट बढ़ो ना अधिका आउटपुट बढ़े कौन हम दर भी मोर डिमांड बढ़ो तेणु प्राइस बढ़ो तेणु जिते प्राइस बढ़ जीव से प्रोड्यूस आम आउटपुट अधिका बढ़ो किंतु अधिका बढ़ो से आम आवश्यक हो इन्वेस्टमेंट जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बा जहाँ सुध हार जिते कम से इन्वेस्टमेंट आमर उत्पादन माने प्रोत्साहन कर ये आम गोटे देखिए केमतीका आईएस पर डिराइव होची काली आप देखी से कर्वटा देखी आज आरंभ कर क्लास केवल फन क्लियर आप दौची जे इन्वेस्टमेंट कर ये जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ताले आम सेविंग इन्वेस्टमेंट करिया तेणु इक्विलिब्रियम माने गुड्स मार्केट रे बा द्रव्य मार्केट रे बा द्रव्य और सेवा मार्केट रे केते आसबे इक्विलिब्रियम ना से कुछ जे द्रव्य बाजार होची सेही बाजार जो बाजार रे कि हमर एग्रीगेट डिमांड बा सामग्रिक चाहिदा आ सामग्रिक जोगान एमाने परस्पर भितर इंटरेक्शन करती एवं
इक्विलिब्रियम बा द्रव्य बजार क्षेत्र इक्विलिब्रियम जेते सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट जेते इक्वल हबो आमे जानिबो सेते होची द्रव्य बजार होची आसीगला इक्विलिब्रियम आसीगला बा स्टेबिलिटी आसीगला ये होची रियल सेक्टर बा जब इक्विलिब्रियम इन द रियल सेक्टर मार्केट बा ताकुती गुड्स मार्केट ताकु रियल सेक्टर मार्केट बा ताकु गुड्स मार्केट आउटा हमर होची जे मॉनिटरी मार्केट केना हम इकोनॉमी होची हमर इकोनॉमी होची डुअल इकोनॉमी गोटा मॉनिटरी इकोनॉमी बा मॉनिटरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आउट ऑफ द रियल सेक्टर होची रियल सेक्टर होची कोठी ना जोठी द्रव्य सेवा गुडको उत्पादित हुए डिमांड फॉर गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स ए जोठी इंटरेक्शन होची आ गोटे कथा होची हमर जे कोनते मॉनिटरी सेक्टर बा बा जे कोनते मुद्रा बाजार कहीं ना अपन एटी गोटा देखु मुद्रा माने एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई मनी तेणु जो बाजार रे एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी सप्लाई मनी हे कि हमर सेटी मध्ये हमर एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट इनकम बाहरची इक्विलिब्रियम रहउची ताको कोंती जे मुद्रा बाजार रे हमर आछि स्टेबिलिटी बा आमी ताको इक्विलिब्रियम बा स्थिति स्थापकता इक्विलिब्रियम इन दी मॉनिटरी मार्केट डिमांड फॉर मनी सप्लाई फॉर मनी सेटा में जो कर ड्रॉ करछु हम ता करछु एलएम कर केना सप्लाई मनी आ डिमांड फॉर मनी आपण कहछु जी सप्लाई मनी कोन ना मनी सा मनी रो बा मुद्रा रो की जुगानकारी की द रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इन इंडिया इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहने मनी की सप्लाई करछु केवल गुटे बैंक दैट इज सेंट्रल बैंक जेटा को केंद्रीय बैंक आमे बा जा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तेनो मनी सप्लाई होची फिक्स money supply is determined by the government okay तेनो the supply कर money is vertical straight line it is a vertical straight line it is the demand for money that changes the output and the price level and the income of the country demand for money जदि अधिका डिमांड जदि हला if there is if the supply money bank central bank अधिका करला कोन हबो ना if there is more supply money by the central bank if central bank issues more money to the economy or it जदि हमरो अर्थ व्यवस्था जो अधिका जदि मुद्रा जदि बेसी जोगान करा जाय कोन हबो ना विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट उत्पादन न बढ़ी कि जदि मुद्रा बढ़ी तार कोन हबो ना इट विल लीड टू प्रोपोर्शनल राइज इन द प्राइस लेवल बा ताको मुद्रास्फीति अवस्था धरी हबो आउट होता होची जे डिमांड फॉर मनी हमरे केते डिमांड फॉर मनी हबो लोकन केते डिमांड मनी करिवे ना बैंक जेते बैंक रेट कम होतो सेते जल डिमांड मोर तो प्रश्न होची किंतु लोकन डिमांड कोन पे करते व्हाई दे पीपल दे डिमांड फॉर मनी ना हमर तीनटा अछि उद्देश्य कोन होची ना डिमांड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस हम जा कहछु माने फॉर डेली कंजम्पशन पई आमे किछ करछु आउट होची स्पेकुलर डिमांड करछु तेनो हमरो माने डिमांड फॉर मनी हम आसु तीनटा कारण देबो दे टू होल्ड मनी इन हैंड बजा को लिक्विड डिमांड फॉर मनी लिक्विड डिमांड माने कोन लोकन चाहछन्ती अधिका पैसा हाथ रे रखिबे जाको लिक्विड मनी टू स्पेंड इट विभिन्न जिनिस आवश्यकता पूर्ण करा पई डेली जिनिस पत्र किने पे लोकन किछि मुद्रा को धारण करते टका हाथ रखंती सेतेले मानु रेट ऑफ इंटरेस्ट जदी अधिका हबो व्हेन द बैंक ऑफ इंटरेस्ट इज हाई बैंक लोकन माने अधिका हाथ टका रखिबे when the rate of it is low लोक माने अधिका टका हाथ रखिबे बोली सुनतो जदी बैंक रेट बा बैंक डिपॉजिट जदी बैंक अधिका दो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखो त लोक हाथ पैसा कम रखिबे तो लिक्विड डिमांड फॉर मनी विल बी लेस आ जदी रेट ऑफ इंटरेस्ट जदी कम होबो लोक माने बेसी हाथ बेसी टका रखिबे तो ए जो लिक्विड डिमांड फॉर मनी मूव्स अपवर्ड्स because it is having the inverse relationship with the demand for money and the rate of interest because to hold money in hand and the bank rate तो आज ए पूर्व मु आपको आउट कथा कहबी
ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଏଗ୍ରିଗେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଆगे ଯିବା ରିଏଲ ଯୋଉ ଅଛି ରିଏଲ ସେକ୍ଟର ଯିବା ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆମେ if you demand ମାନେ କଣ ନା people want to make more expenditure ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆମର ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ମନେକର ଆମେ ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ହେଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ହେଲା କନଜମ୍ପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଇକୋନୋମି ଏକ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଇକୋନୋମି କହୁଛୁ when a country is not linked to rest of the world ମାନେ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ନଥିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର କରୁନଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଲୋଜ୍ ଇକୋନୋମି ଅର୍ ଇନ୍ ଦ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଠି ହଉଛି ତିନିଟା ଆମର ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ବା ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ତିନିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉପାଦାନ ଗୋଟେ ହେଲା କନଜମ୍ପସନ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଫର କନଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ଆମର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସରକାରୀ ଡିମାଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଜ ଏ କନଜ୍ୟୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଫର କନଜମ୍ପସନ ଏଜ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଫର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଅଦର ଗୁଡ୍ସ ଦ ଇକୋନୋମି ସେପରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଜ ଏ କନଜ୍ୟୁମର ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଜ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସରକାର is producing public goods ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ public goods ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ ସେ ସରକାର ଚାହୁଁଛି କିଛି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବ ନୂଆ କଲେଜ ତିଆରି କରିବ ନୂଆ ସରକାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ ନୂଆ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବ ନୂଆ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବ ମାନେ ସମାଜର ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବା ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ହସ୍ପିଟାଲ ବା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି it is produced by whom by the government hospitals ଏ ଯୋଉ ଆମେ ସର୍ଭିସ ଆମେ କହୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟା କିଏ ଦଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମେଜରିଟି ଦଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ produced by ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ୍ ବା ଆମେ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳି ଦେଖିବୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉଟା ବ୍ଲକ ଲେଭଲ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର CHC ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର PHC ସେମିତି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭଲ ଅଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ମାନେ କହୁଛୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କହୁଛୁ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେମିତି କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆମର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ R&D ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ସରକାରୀ କଲେଜ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଭଳି ଭାବରେ government roads, public जो infrastructure like railways, electricity, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଅଛି public roads ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଇକୋନୋମି ବା ରୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ when an economy ବା ଗୋଟେ country ଯେତେ ତା trade କରିଯାଏ with other countries with the rest of the world when a country is being linked or connected with the other countries of the world through trade and for import and exports ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଟା ଆସୁଛି ମନେକର ଆମେ ଆମର ଭାରତୀୟର ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକାକୁ କି ୟୁରୋପକୁ ପଠେଇଲୁ ମାନଙ୍କୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ ଆମେ ଆମଦାନୀ କଲୁ ମାନଙ୍କୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାର 50-25 ହେଲା ଆମର ହଉଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଆମେ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଓପନ ଇକୋନୋମିରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଇନକମ୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ହେଲା ଯେ ଆମର କନଜମ୍ପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବା ସରକାରୀ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶେଇବୁ ସେଟା ହଉଛି ନେଟ୍ ରପ୍ତାନି ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ ଯଦି ଆମର ଆମଦାନୀଟା ହଉଛି ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ହଉଛି ତାକୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଯଦି ରପ୍ତାନିଟା ଆମଦାନୀଠାରୁ ଅଧିକା ହେଲା ଆଉ କୁହନ୍ତି ନେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିବି ସେଟା ହଉଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ତ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଆମେ ଯୋଉ ଆଡ୍ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଟା ମାନେ ଏଗ୍ରିଗେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ 4 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା
एज ए कंज्यूमर कंजप्शन एक्सपेंडिचर उपभोक्ता खर्च आउ एज ए प्रोड्यूसर किसी लोक आम समाज अच्छा प्रोड्यूसर से किसी कल कब्जा मेसिनारी किणती कहती इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सी प्लस आई आउट हूँ सी प्लस आई प्लस जी जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आउट हूँ एक्स माइनस एम एक्स हूँ एक्सपोर्ट्स एम है इंपोर्ट्स एक्स माइनस एम जहाँ कहते नेट एक्सपोर्ट्स ये हूँ आमर एग्रीगेट डिमांड सेमतिका एग्रीगेट सप्लाई आम क्वांटिटी केते जिनिस माने एग्रीगेट सप्लाई होची द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री माने हेला हमर इनकम आम जदि फॉरेन किसी इनकम करथबो बाय ट्रेड द्वारा ए जो कहथली जेटा नेट एक्सपोर्ट द्वारा बा ताक मध्य आस मिसी ताक ग्रॉस जीडीपी इशू अछि तो जनरल जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आप बुझिले तापर आमर ये जो कल तो बुझी आमर जो आज ये टेक्निकल असुविधा अच्छी मुझे बुझी केमतीका आमर जो सप्लाई जहाँ कहते सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व सेविंग कर्व मूव्स अपवर्ड्स आउ इन्वेस्टमेंट कर्व मूव्स डाउनवर्ड्स हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप तापर मुझे बुझी कल पीपीटी कर आपको बुझी केमती सेठू हाउ डू डिराइव कर दी कर डाउनवर्ड हाईएस्ट कर बुझी सेमती आमर इक्विलिब्रियम इन द मॉनेटरी मार्केट रो केमती सप्लाई मनी होची वर्टिकल केमती आमर होची केमती डिमांड फॉर मनी होची डाउनवर्ड स्लोपिंग हां एलएम कर्व how LM curve will be derived when the demand for money supply are equal. So the money market बा मुद्रा बाजार सेतरे एक संतुलन अवस्था आसीबो जते डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई मनी समान आसुथबो सेतर किपर हमर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्थिर हबो सेतर हमर किपर भाव हमर समुदाय उत्पादन केमती का स्थिर हबो ता सब हो एवं से जो एलएम कर्व होची अपवर्ड कर्व तो आमे जेतेबेले आमर द्रव्य बा सेवा बाजार रे इक्विलिब्रियम आसीगला केतरा आसीबो ना व्हेन द सेविंग संचय आ आमर जो विनियोग इन्वेस्टमेंट चाहिदा एवं मुद्रा पई जो जोगान जो समान होतबो एवं सेति बेले जो लेवल ऑफ आउटपुट सृष्टि होतबो बा रेट ऑफ इंटरेस्ट होतबो आमी ता कोदी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ आउटपुट को जो एवं जेतेबेले साइमल्टेनियस भाव रे एकत्रित भाव रे द्रव्य और सेवा बाजार रे आसीथिबो संतुलन अवस्था आसीथिबो स्टेबिलिटी आसीथिबो एवं से समय जदि से इकोनोमी आउट सेक्टर जो रहा मॉनेटरी सेक्टर बा हम जहाँ कहूँ मुद्रागत बाजार चाहिदा और जोगान समान आसुथबो ताहले सेते आमे आसी आमे ता कहूँ जनरल इकोनोमी बा हमर इकोनोमी एज ए होल हमर सामग्रिक अर्थव्यवस्था रे माने एक विराट संतुलन आसुथबो ता कहूँ जनरल इक्विलिब्रियम आसीबो केतेले ना जेतेले आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस कर्व और अपर स्लोपिंग एलएम कर्व परस्पर छेद करुवे एवं से लेवल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आसो से लेवल जो अमाउंट ऑफ आउटपुट
is going to produce माने demand for output, demand for supply आसो ताक कोंती संतुलित आमर द्रव्य एवं आमर कह जीवो सेते बेले संतुलित आमर कोंतु अर्थ बाजार आसो सेति बेले सेते आसो स्थिरता आसो एंटायर आमर इकोनॉमी एज होल पर अर्थव्यवस्था पूरा पूरी आमर जा कोंतु स्थिरता आसीबो तेणु ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବୁଝିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେଭିଂ ଇଜ ଏ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଯାକୁ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଭିଂ अब सेविंग का डिपेंड करते ना सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट एस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड इंटरेस्ट रेट हम बुझू तेणु सेविंग हूँ कौन ना सेविंगटा डिपेंड कर लोक मान सामग्रिक एग्रीगेट सेविंग डिपेंड कर एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी तेणु सेविंग इज द फंक्शन ऑफ the level of income higher the level of income higher will the saving जदि लोक मानकर इनकम अधिका थिबो इनकम रो जदि लेवल अधिका थिबो तारे हमर सेविंग अधिका हो आ जदि इनकम जदि कम थिबो सेविंग सिमति हम जदि सुध जदि अधिका थिबो अधिका सेविंग हो लोक संचय करिवे एंड टू गेट मोर इंटरेस्टेड अधिक संचय करिवे आ जदि सेविंग रेट कम थिबो ये हला हमर ताकू सेविंग फंक्शन बा सेविंग शेड्यूल S is the function of y, comma आउ कौन हम ना r जाको रेट ऑफ इंटरेस्ट तापर आसबो इन्वेस्टमेंट फंक्शन केमि हबो ना I is a function of हम कहते रेट ऑफ इंटरेस्ट आउट MPC बा सॉरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आसबो इट आसबो तो ये जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होची ना इन्वेस्टमेंट फंक्शन is negatively related to rate of interest saving function is positively related to the rate of interest আমরা এটি আসবো supply money supply money is আমি তা কইছো s bar মানে কোন supply money is fixed supply money cannot be changed in the economy it is decided by the government ये थोरे छपाला में टंका छपाला चल छपाला it is a vertical curve a vertical curve हम जो supply curve हम जदी करबो if the demand for money increases interest बढ़िबो आसीबो मुसलगु तेनो किंतु the demand for holding money in hand is negatively or it is a negative function of the rate of interest आसो income rate ये होची LM कर्व तेनो हमरो मु आपमन को आज देखुची केमता हमरो सेविंग फंक्शन केमता होची इन्वेस्ट बा केमती आपण ए देखंतु माने एटा होची इन्वेस्टमेंट कर्व इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स और देखंतु एग्रीगेट डिमांड एटा आसुची ए देखंतु इक्विलिब्रियम केमती हमरो आसीबो देखंतु माने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व आसुची काले हम आपको पीपीटी काले बनेबे एग्रीगेट डिमांड तेणु ये सब कर तो यहाँ हूँ आप देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूव्स अपवर्ड्स एग्रीगेट डिमांड कर्व कहीं ना द डिमांड is inversely negatively related with the price अधिका थिले डिमांड कम होबो प्राइस कम तो डिमांड बढ़ो सप्लाई कोन होबो सप्लाई पर प्रोड्यूस मान केते अधिक सप्लाई करिवे ना when the price is higher supply very more aggregate supply very more when the price is lower so देखो तो aggregate supply curve aggregate demand curve intersect at this point and it is the equilibrium level of output equilibrium level so on the OX axis we measure or we plot the output level on the y axis or on the vertical axis we measure the price of the goods and services like the equilibrium rate of output am consider abo correct out am hochi apna jantibe the aggregate demand and aggregate supply
क्लासिकल अप्रोच এটা মধ্যে আছে পড়িয়া কোন কালে ଆପଣଙ୍କୁ ପିପିଟି ବନେଇବି ଆଉ ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆଇଏସ୍ କାର୍ଭଟା କେମିତି ଆମର କେମିତି ଇଏ କରୁଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଭିଂ କର ମୁଭ୍ସ ଅପୱାର୍ଡସ୍ investment moves downwards saving must be equal with suppose ଆମେ aggregate ମାନେ ଆମେ ଯାକୁ ତ ସେଭିଂ ହେଲା ମାନେ ସେଭିଂ ହେଲା when the rate of interest is 4% ମାନଙ୍କର ସେଭିଂ ହଉଛି 80 when the rate of interest ହେଲା 80% saving will be more 100 more than 100 but when the rate of interest falls to 5% the total saving will be come down to 40 crores dharo but when the saving further or the rate of interest further comes down to 2% saving हे जो से 30 lakhs or 30 crores कमी जो amount will कमी जो तेणु ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ବ୍ଲକ 1 ରେ ଆମର ଯୋଉ ଜେନରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଇନ ଦି ଯାକୁ ରିଅଲ ସେକ୍ଟର ଆମେ ପଢୁଛୁ ଆଉ ଜେନରାଲ ଏବଂ ଆମର କେମିତିକା ଏଗ୍ରିଗେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିଗେଟ ସପ୍ଲାଏ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆମର ଏଗ୍ରିଗେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିଗେଟ ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଦି total demand made by all the households, total demand plus the demand made by all the farms and factories, and demand by the government, and also foreign demand. Real aggregate demand. Simtika aggregate supply karawa na the total supply of output will be the total amount of production produced by all the factory, all the farms in the economy, or the sum total of the output produced by all the farm is called ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଆମେ କହୁଛୁ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଲାସ ଆଜି ନଉଛି ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆମର ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ମନି ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ପଢିବି କେମିତି ଏଲଏମ କାର୍ଭଟା କେମିତି ଡିରାଇଭ ହେଉଛି ତମ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ ମନିରୁ ଆଉ ହୁଇଚ ଅଲସୋ ତା ରେଖା ଅଛି ମୁଭ୍ସ ଅପୱାର୍ଡସ୍ कारण मैं आपको डिटेल बुझीबी ए देखो एलएम कार्ड होती है होती एलएम कार्ड कारण मैं आपको पीपीटी माध्यम रे मु कल आपको सब कल पढेबी एते हम क्लासिकल इकोनॉमिक व्यू पढेबा केनिसन मानकर मध्य केनिसन अप्रोच मध्य कल पढेबी आप मु बुझीबी आ दी इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट विल बी अकॉर्डिंग टू जॉन मैनर्ड केन्स हमें को जो कोन को जो now the rate of interest influences according to classical economist the rate of interest influence the tomorrow saving and also investment puni investment किपर भाव रे माने इन्वेस्टमेंट मत किते हाउ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आमे मोर कहता होची द रियल मार्केट आ हमर जे कोती मुद्रा बा मनी मार्केट केबे अलगा नहोती से माने ओतप्रोत परस्पर जड़ित काइना मनी जो मैनर केन्स कहले जे मुद्रा मुद्रा बा मनी न रहिले इकोनॉमी सेविंग इन्वेस्टमेंट हे परिबो तेणु खाली रियल गोटे इकोनॉमी केवल रियल मार्केट द्वारा हमर अर्थनैतिक उन्नति हे परिबोनी से मनी प्लेज ए वेरी इंपोर्टेंट रोल कारण आमे आवर हमर काम इनकम हलो वाई धर वाई हलो इनकम वाई रो हमर मन टोटल एक्सपेंडिचर हलो मन ई हैला वाई बा वाई माइनस ई इज इक्वल टू झारे सेविंग हैला से सेविंग द इकोनॉमी रखले होबनी that saving must be injected to the economy in the form of investment जो आमे जाय सेविंग से सेविंग ता हमको जदान कि इन्वेस्टमेंट जदी करिवु तारे बाय इन्वेस्टमेंट माने कोन ना when we purchase but when the all the producers and sellers or when the produce or when the purchase new machinery capital equipment infrastructure to produce more goods in the economy roads tomorrow electricity machinery टूल्स बेसी बिनु जंत्रपाती मनकर स्टील प्लांट हम करिवो स्टील प्लांट रे कोन जाको ब्लास्ट फरेंस सेमते मनकर हमर चीनी कि देबो ना आखु पेडाइबो जे आखु पेडा मेसिन तो आमे मेसिन प्लस तार इक्विपमेंट्स रहिछि ता सहित आउट इनसा हम पर होछि जे हमर टोटल केटा स्टॉक जहा अछि सेला कैपिटल
तो हम जब केवल बढ़े माने वी मेक इन्वेस्टमेंट ना बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट वी आर इंक्रीजिंग द टोटल स्टॉक कैपिटल तेणु कैपिटल हूँ स्टॉक हम जो इन्वेस्ट हो फ्लो माने आम इफ इन्वेस्ट मोर जन प्रोड्यूसर अधिक मेसीन से इनस्टॉल करुच्ची से माने लेबर मान काम को सहज करने अधिक मेसीनरी इनस्टॉल करुच्ची से आउटपुट इनक्रीजेस तेणु मेसीनरी टूल्स पे से जहाँ खर्च करुच्ची इवन ही स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल गुड्स मेसीनरी टूल्स इलेक्ट्रिसिटी रोड्स तुमर डैम डैम द्वारा आमर बेसी इरिगेशन होची डैम द्वारा आमर बेसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होची तेणु ये जो रहा इकोनॉमिक जहाँ दर कैपिटल कहते आमर रास्ता बंध नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे जहाँ कम्युनिकेशन बा टेलीफोन कम्युनिकेशन बा रोड रोडवेज रेलवे वेज या द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होची फैक्ट्री को आम कंचा माल जाऊँगी फैक्ट्री फिनिश प्रोडक्ट आसिक केन्द्र बिक्री विभिन्न शॉप को जाऊँगी ये जो सबू ये जो खर्च करूँ ये कहते इन्वेस्टमेंट तेणु आम आमर सरकारी द्वारा इन्वेस्टमेंट हो कि बेसरकारी मान द्वारा इन्वेस्टमेंट करा जाऊ जे आम जिते मेसिनरी टूल्स जिते इन्वेस्ट किणवा आम से प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी बढ़ी जीव आउटपुट बढ़ो सो बाई कथा देखो मनी व्हेन दी प्रोड्यूसर्स और दी एंटरप्रेन्योर दे बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर व्हाट to investment that they spend that money on the purchase of on the installment of various factory industry machinery tools विभिन्न कलकौजा से बसुंट तार केनाल होची तार विभिन्न रॉ मटेरियल किणुंट गोटे फैक्ट्री चौकीदार को रखुंट एम्प्लॉयमेंट रखुंट से जो संबल बढ़ुंट विभिन्न उत्पादनकारी जिनस गुड़ाक से जिते किणुंट या द्वारा ना उत्पादन क्षमता बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ये आप देखो इफ द देखो मनी हाउ मनी प्लेज एन मनी इज लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री मनी सो फ्रॉम द मॉनेटरी इकोनॉमी और फ्रॉम द मॉनेटरी सेक्टर वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स एवं ताको किए आनुची जब एंटरप्रेन्योर आनुची ताको प्रोड्यूसर माने आनुची ताको इन्वेस्ट करछंती देखो बाय बोरोइंग मनी ताको कॉस्ट बोरे केतरे the entrepreneurs the producers will or farm will borrow more money when the rate is very low so at a lower rate of interest the entrepreneurs or enterprisers or the producers or the farm owners they make more investments they will purchase more capital goods capital inputs they will employ along with the labor so that they can produce more goods if we केमती पुणी आसो पुणी इनपुट आउटपुट केमती हो पुणी ना ता कोनती प्रोडक्शन फंक्शन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन इज द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट the goods which are used for output they are called inputs and the goods what we get out of that process it is known as the output okay and the process by which the inputs are converted or inputs are transformed into output is known as the production process and that relationship that physical relationship between the inputs and output seda is being explained through production function so more input more output if we employ low level of input we will get low level of output एवं जने केतेले जने प्रोड्यूसर आउटपुट अधिक करिवो ना जते इनपुट प्राइस ता कम आसो तेणु रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट तेणु एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट द इन्वेस्टर्स दे वांट टू इन्वेस्ट मोर दे वांट टू engage install more machinery more tools and they to produce more output in the economy एवं आउ गोटे कथा अछि इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कौन छी ना आमे जदी 2 गुण जदि आम इन्वेस्टमेंट कलु आउटपुट बाहर 3 गुण 4 गुण हम ये देख गोटे कथा आपको कहूँ इफ वी बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट सपोज माने जन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर से चाहे लगे इन्वेस्ट करला कौन हम ना ही विल बाय इन्वेस्ट माने कौन स्पेंडिंग मनी ऑन इनपुट्स इनपुट के गोटे कहछि दैट टू
आम कह गोटे प्रोसेस चार्टा फैक्टर अच्छी लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन गोटे जगह गोटे लैंड बिल्डिंग गोटे इनपुट से लैंड हो पारे गोटे घर बिल्डिंग हो पारे आम कौन लैंड कौन लैंड लेबर मान कौन लेबर माने तेणु सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड पॉपुलेशन ग्रोथ और कौन कैपिटल पुंजी टंका आनबू फाइनेंशियल सेक्टर बा मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन आनबू बैंक हो विभिन्न फाइनेंशियल सेक्टर बा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आम रखू ये आसीगला पुंजी आसीगला कैपिटल आसीगला और माने माने निजे एंटरप्रेन्योर से किसी काम कर जे एंटरप्रेन्योर निजे बा ऑर्गेनाइज निजे से काम कर तेणु तार 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स लैंड लेबर कैपिटल एमान को नेकी जे काम से एंटरप्रेन्योर तेणु सी जो सप्लाई प्राइस आनिला जिते आउटपुट बिक्री कला परे एमान से पैसा दबो सी लैंड को लेबर लैंड को रेंट दबो लेबर को तार दो वेज दबो कैपिटल को बैंक को आनी टंका आनी तक सुध दबो इंटरेस्ट दबो एवं से जदि निजर किसी मैनेजरियल वर्क बा इंटरनल वर्क से रखला बाकी जहाँ बड़े ताकू प्रॉफिट तेणु प्रत्येक प्रोड्यूसर फार्म मैंने चाहते टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट जमी गोटे इंडिविजुअल चाहे टू मैक्सिमाइज कौन सैटिस्फैक्शन तेणु फार्म मैंने चाहते टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट सो मोर कथा ये बाय इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट कला हम ना व्हेन दे विल इन्वेस्ट माने दे विल एंगेज मोर पीपल मोर लेबरर्स एंगेज मोर मशीनरी more tools the output will increase and when they will produce more output तो एठी जेहेतु लोक माने एम्प्लॉयमेंट पाइले when we give employment to more people the income will rise देखो तो कथा होची खाली इनपुट आउटपुट बढ़ले होबनी बा इन्वेस्टिंग खाली आउटपुट बढ़ले होबनी द आउटपुट मस्ट बी सोल्ड आउट इन द मार्केट के करिवो एठी जो माने लेबर माने हेले से माने एठी बिकम्स now they become the purchaser so they will earn income so by employing various inputs we give them employment by income takun factor prices so labor is as a factor tar price koala now wage tomaro land as a factor tar price hala kuja kuj rent kothili बा आमर कैपिटल फैक्टर प्राइस ला इंटरेस्ट जे एंटरप्रेन्योर तार जो खर्च अमाउंट दे सारा जहाँ बढ़े से तार हला प्रॉफिट तेणु गोटे देख एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो इन्वेस्टमेंट विल बी मोर व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देयर विल बी मोर प्रोडक्शन आउटपुट व्हेन देयर मोर प्रोडक्शन आउटपुट हो कोन होची हबो एठी कोन होची व्हेन द मोर एम्प्लॉयमेंट हबो द इनकम विल बी मोर when by investment we employ more people more labor the income will be more when the income will be more manam an increase in investment how an increase in investment leads to the multiplier effect hochi kon epade hela investment kon number hola output increase kala number 2 when we are engaging people engaging various factors their employment increase kala so by increasing investment we are increasing output we are increasing employment e stands for employment अब कौन होची when there is more employment more income there is more income and more demand for goods hela तो अब increase output कलो increase output किए who will purchase the people will purchase as a consumer केमती का when the income when the remuneration increases because of more employment because of investment so they demand more when there is more demand the price will be more jete bazar dor बढ़ी पाला because of more demand so demand raises the prices when there is more demand more prices that more prices माने more profit केमती हो ना the selling price minus the cost of production जो different equal profit when there is more profit तने a rise in price leads to more profit or a rise in profit so the higher the profit level or profit expectation आम जो प्रॉफिट रहा जो लाभ जो अधिका हम से इट विल गिव ए सिग्नल गोटे आलोकवर्तिका हम इट विल एनकरेज द प्रोड्यूसर टू इन्वेस्ट मोर देखो मार्केट सर्कुलर इफेक्ट होची सो देखो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट माने मनी मार्केट रे जते रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हला से रियल मार्केट आउटपुट बढ़िला बाय इन्वेस्टमेंट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जते
कम होची आउटपुट बढ़िला तो मोर एम्प्लॉयमेंट हैला the higher the employment higher the income greater will be the level of demand the greater the level of demand the higher will be the amount of price level more demand habo जदि अधिक लोक बेसी पैसा इनकम कले सेम हम जो सप्लाई जो गिवन थाए सप्लाई जो कांस्टेंट थाए जो डिमांड बढ़िला कोन हबो ना प्राइस विल गो अप when the price goes up कोन हबो ना profit will go up. Profit is the difference between the selling price and the total aggregate selling price. What is the revenue by aggregate demand minus aggregate cost? What is aggregate revenue? Profit is the difference between aggregate revenue and aggregate cost. What is revenue? Revenue is equal to the unit price into total output. P বা Q হলো আমরা আউটপুট কইছো Q ইনটু P এভারেজ প্রাইস লেভেল এটা হচ্ছে রেভিনিউ তো এগ্রিগেট রেভিনিউ মাইনাস এগ্রিগেট কস্ট কোন না ইন্ডিভিজুয়াল কস্ট ইনটু আমি the amount of input engaged তো এগ্রিগেট রেভিনিউ মাইনাস এগ্রিগেট কস্ট ইজ ইকুয়াল টু প্রফিট তো প্রফিট যেতে বঢ়িব সেতে দি প্রোডিউসর্স মানে ফার্ম মানে এনকরেজ হেবে induced हेबे incentive पाइबे to produce more output तो एही पर भाबरे हमरो एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट बढ़िले इनकम बढ़िले डिमांड बढ़िले प्राइस बढ़ले हमरो प्रॉफिट बढ़ियो पुन अगेन डेवलपमेंट मु से केनसन इट वाज केनसन थ्योरी अप्रोच तो এই ভাবে আমরা হচ্ছে এগ্রিগেট ডিমান্ড এগ্রিগেট সপ্লাই তেণু এই দেখন্তু जो आईएस कर्व आ एलएम कर्व रो मु चित्र तुम आपन कोन काल देखि भल की पढिबी आज तले मु आइडिया दोछ आपन को बिकॉज़ इट इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास तेणु कालटी आपके प्रांजल ओडिया बुझे मु जाओ ए जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एटा कोन करछंती ना ए माने हमर जोता द्रव्य सेवा बाजार रे रियल मार्केट बा रियल सेक्टर रे हमर सेविंग इन्वेस्टमेंट एक समानता आसिला परे आमे कहिबु जे सेतेबेले तमर अमाउंट जा कोंती आईएस कर्वटा रहइबो बा इक्वल हबो केतेबेले ना जेतरे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तनो द्रव्य और सेवा बाजार रे जेतरे संतुलन आसीबो केतेबेले ना जेतरे एग्रीगेट सेविंग विल बिकम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट when the aggregate saving curve intersect the aggregate investment curve equilibrium आसला এবং সেই প্রত্যেক স্তরে ইনকাম লেভেল हम जेतरे इनकम इक्विलिब्रियम आसीबो तनो सेटा जे आईएस कर्व माने आईएस कर्व इंडिकेट्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इक्वालिटी between the income and saving and investment so IS curve is a curve which represents the various combinations of the income and saving and investment indicating equilibrium hela IS curve so IS curve to indicates equilibrium in the goods market ଆଉ LM curve ଟା होची कोन ना डिमांड फॉर मनी सप्लाई मनी आसीबो এবং LM curve টা indicates करची the equilibrium in the monetary sector or equilibrium in the money market ତେଣୁ मुद्रा बजार रो संतुलन बा इक्विलिब्रियम एवं द्रव्य बा सेवा बजार रो संतुलन इक्विलिब्रियम जेतरे एकत्रित भावे अवस्थान करिवे सेटा हम कह जिवो हमरो अर्थव्यवस्था रे सामग्रिक भावे एंटायर इकोनॉमी एज होल हम अर्थव्यवस्था रे होल भावे हम सेटा माने संतुलन आसीछि बा इक्विलिब्रियम आसीछि स्टेबिलिटी आसीछि when the IS curve, the downward sloping IS curve intersects the upward sloping LM curve, हमको क्षेत्र को हाजिबो जे इटा होची the general equilibrium in the economy. LM curve and IS curve. तेणु काली मु आपनको classical approach to macroeconomy and equilibrium in the goods market and equilibrium in the money market. तापे हमरो Keynesian approach कल पढ़ीबी आउ आमे एथिरे चार डायग्राम हबो द डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व आमे ऊपर रहइबो हमर सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन रहइबो तळ रहइबो इन्वेस्टमेंट फंक्शन रहइबो तातरे
हाँ राइट साइड रे माने हमर रहिबो केमतिका हमर हाउ द सेविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम चतुर्थ कर्व रहिबो हमर ऊपर रहिबो आयस कर तो किपर भाबे हमर आयस करटा केमति डिराइव करा जिवो हम कहला आपको डायग्राम थोड़ा बुझेबी तो आमे जहा कोते गोटे गोटे पर्दा रे आमे चारटा सेक्टर माने चारटा पार्ट नबा चारटा पार्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 1 हबो सेविंग फंक्शन इट सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट ता तळ रहबो हमरो इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ एमईसी तापरे हमर रहबो जो सेविंग टा डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम से तळे इनकम रु ऊपर जो हमर रहला सेविंग रहला ता सहित हमर जो अछि एटी आसीबो इक्वालिटी आसीबो आयस कर आसी केमति द व्हेन द सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट से कार रहबो माने दैट इज द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस स्थिर रहबो सिम्पली भाबे हम जदी मुद्रा बाजार को जिबा बा मुद्रा बाजार रे हम देखिबो द डिमांड फॉर मनी सप्लाई मनी प्रथमे आसीबा हमर सप्लाई कर हुज वर्टिकल कर आसो सिम तार मध्ये चारटा पार्ट रहइबो चारटा कार रहइबो प्रथम तो ऊपर हला हमर हम जहा कोछु द सप्लाई मनी हुज वर्टिकल वन ता तळे रहइबो हमर जब लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर मनी माने लोक माने काहे के पाखे पैसा रखंत पाखे पैसा हला ए जो लिक्विडिटी जा कोन ट्रांजैक्शन अप्रोच गोटे अछि माने ट्रांजैक्शन मोटिव रही छि गोटे आउट इज प्रिकॉशनरी मोटिव रही छि आउट इज हमर स्पेकुलेटिव फॉर मनी रही छि तो माने दुकान काहे पाखे पैसा रखंत ना टू टू कैरी ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेली लोक माने डेली आवश्यकता पूरण करने डेली आम जो डिमांड विभिन्न जिनिस किनिया जो हम डिमांड रोची खाया खाद्य कहतु कपड़ा कहतु लुगापटा कहतु मेडिसिन कहतु जहाँ डेली कंजप्शन आम जो किसी पैसा खर्च करते ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी तो काम खर्च कर डेली डे टू डे रूटीन एवरी डे हम पैसा खर्च कर बचापी जो नेसेसरी खर्च कर नेसेसरी गुड्स किनु आउट हो किसी प्रिकॉशन आमे कारे आको म चाकरी पळेबो पैसा सेविंग कर रखछि बा मोर एक्सटेंड हे जो पैसा किछ रखछि टू मीट जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मो पो बाहर पे जहर पैसा रखछि ता कोन प्रिकॉशन पे बा काले मोर कोन होई जो से पे पैसा किछ घर रखछि हाथ रे रखछि ता पैसा टू मीट दी अनएक्सपेक्टेड बा दैवी दुर्विपाक बा जे कोन से गोटे अनएक्सपेक्टेड माने आशा कोन तो माने आशातीत गोटे खर्च हे जो हठात कोन हे जो असुविधा हो एक्सीडेंट हो गोटे कौन काल झरी वर्षा हो पैसा रखु पैसा से डिमांड फॉर मनी रोच हाथ रखु पैसा आउट स्पेकुलेटिव माने केमती फटका बाजार रे हम जहा कहू जो शेयर बाजार केमती पैसा खर्च करू केमती डिपोजिट रखू एलआईसी जीआईसी केमती पैसा खर्च मेनली होची हमर फटका बाजार माने फटका बाजार पर शेयर मार्केट बा बॉन्ड मार्केट केमती पैसा खर्च आज मो अल्प टंका अल्प सस्ता रे बॉन्ड शेयर किनिबी काली अधिकार बिक्री करिवि ए जो मो चाहू स्पेकुलेटिव माने लाभ करे पे जो पैसा रखिबी माने व्हेन द शेयर्स प्राइस इज लो अधिक शेयर किनिबी मो आशा करछि का गोटे सप्ताह परे बा फ्यूचर रे शेयर प्राइस बढी सरे मो बिक्री करिवि तो कैपिटल गेन पे हम जो पैसा रखुछु बॉन्ड स्टॉक शेयर किने पे हम ताको कहूछु जे हमें कुछ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी तो तीनटा उद्देश्य पे हमें मनी डिमांड करू तेणु ये जो डिमांड फॉर मनी हैज नेगेटिवली रिलेशनशिप विथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि बॉन्ड रो हम जदि पैसा जदि बॉन्ड लगा आया माने मो बॉन्ड किनतो कंपनी शेयर किनतो मो अधिकार देबी पैसा आपको हम जो अल्प पैसा हाथ रखिबो तेणु हम लिक्विड डिमांड फॉर मनी कम रहबो हाथ रे आ जदि मो देखु जे फ्यूचर मो देखु जे अधिका माने the prices of or the rate of interest on bond or the prices of share is going to rise so mo mate kisi paisa hath rakhibo I want to hold some money in hand to make profit or capital gain by purchasing a bond or security or financial security in future to maximize my capital gain to paisa kisi rakhuchu to eta hoche demand for money to demand for money ro hoche mainly
तीनटा है उपादान ट्रांजाक्शन डिमांड फॉर मनी मोटिव ट्रांजाक्शन मोटिव आम उद्देश्य रोचे आ प्रिकॉशन सावधानता आमर फ्यूचर को जेकोसी दैविक दुर्विपाक घटना को सम्मुखीन होगा आम किसी टका पैसा हाथ रखुचु आउ किसी हूँ आम किसी आमर जो अच्छी फटका बजार शेयर बजार किसी पैसा इन्वेस्ट करके लाभवान हवा लाभ अर्जन करने से रखुचु ये तो आप डिटेल जा बुझी दि फंक्शन ऑफ दि रियल मार्केट गुड्स मार्केट आउट होची मनी मार्केट मनीटा केमितिका सेविंग इन्फ्लुएंस करची मनी इज इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टमेंट and investment is influencing the level of output supply of goods and services again if there is more demand more price more profit again देखो तो पुणी से ही इन्वेस्टमेंट के इन्फ्लुएंस कर प्राइस रेट ऑफ इंटरेस्ट तेणु ये टंकाटा माने there is a interconnection between the real market and the monetary market or the मुद्रा बाजार आउ आमर जो अच्छी साधारण द्रव्य बाजार भितर घनी संपर्क रही मुद्रा नहेले आमर द्रव्य उत्पादन हो पार ना मुद्रा द्वारा जड़े उद्योगपति से अधिक समाज रे बा समस्त उद्योगपति मान समाज रे गोटे राष्ट्र रे राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि करती जदि सुध हार प्राइस मनी जहाँ कहते माने सुध हार जदि कम थी सुध जब बेसी थी से उद्योगपति मैंने कम पैसा उधार करके इन्वेस्टमेंट रे विनियोग करेंगे तेणु एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट द इन्वेस्टमेंट विल राइज इन्वेस्टमेंट विल राइज आउटपुट विल मोर इनकम मोर आय अधिक चाहिदा अधिक बजार दर वृद्धि पाइब अधिक बजार दर बा द्रव्य दर अधिका हेले सेते लाभांश बेसी हम जो उद्योगपति मानक जिते लाभ अधिका हम सेते मान उत्साह हे आहरी अधिका इन्वेस्टमेंट करने तेणु मुद्रा बाजार निश्चित भाव आमर द्रव्य बाजार सहित ओतप्रोत भाव जड़ित गोटे इकोनॉमी ये परस्पर ये जो मुद्रा बाजार आउ द्रव्य व सेवा बाजार एवं मुद्रा बाजार ये परस्पर ओतप्रोत भाव जड़ित गोटे बिना अन्य गोटे प्रगति असंभव कहीं मुद्रा द्वारा ही गेन्स मैटर्स मनी मैटर्स मनी थ्रो रे इन्वेस्टमेंट हुए इन्वेस्टमेंट बढ़िले आमर आम राष्ट्र उत्पादन बढ़िले लोक मान आय बढ़िले चाहिदा बढ़िले द्रव्यर प्राइस बढ़िले लाभांश लाभ बढ़िले पुणी इन्वेस्टमेंट बढ़ ये जो है मल्टीपल इफेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये थ्योरी अच्छी तेणु से आमर आसो आमर आउट कही द्रव्य बाजार रे संतुलन से आसो जो सेविंग इन्वेस्टमेंट संचय आमर जो इन्वेस्टमेंट विनियोग सामान थे से आसो संतुलन आसो आमर द्रव्य सेवा बाजार रे एवं आमर जो मुद्रा बाजार रे संतुलन बा स्टेबिलिटी बा इक्विलिब्रियम बा संतुलन से आसो जिते मुद्रा चाहिदा मुद्रा जोगाण सामान होते the demand for money is in equal with demand supply of money एवं when there is a simultaneous एक संगे जिते अर्थनैतिक व्यवस्था रे जे आमर द्रव्य सेवा बाजार रे संतुलन रहिबो एवं मुद्रा बाजार संतुलन रहिबो से कह से अर्थनीति रे अर्थव्यवस्था रे सामग्रिक बा जनरल इक्विलिब्रियम सामग्रिक संतुलन अवस्था है तेणु आईटा हूँ आमर जनरल इक्विलिब्रियम आते सहित मोर ये जो कहती द्रव्य सेवा बाजार जो संतुलन इक्विलिब्रियम इन दी रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी एंड मुद्रा बाजार रे जो इक्विलिब्रियम जहाँ संतुलन बा इक्विलिब्रियम इन दी मनी मार्केट में आसला आज आपको जस्ट गोटे
जस्ट गोटे ए कॉमन मैन layman's point of view टिके आज बुझिली कारण मैं आपन डायग्राम सहित आपको केमति डेरिव हाउ वी डिराइव द आइस कर्व एंड हाउ वी डिराइव एलएम कर्व हाउ दिस आइस कर्व एंड एलएम कर्व simultaneously they create the general economy by interacting each other how the interaction between the ice cone and curve determines the equilibrium level of output, income, and price in the economy. We'll discuss tomorrow. बहुत धन्यवाद. Thank you. नमस्कार.